We are in the process of getting the data, transforming the data and loading the data. We have loaded the data, but before creating a report create பண்றதுக்கு முன்னாடி, before creating a report, you have to understand something on your source data. இப்போ நான் என்னுடைய அந்த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் டேட்டா ஆஃப் எக்ஸல் அந்த 01 டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா இருக்கு பாருங்களேன். ஓப்பன் த சோர்ஸ் டேட்டா. இது ஒரு கீ பாயிண்ட், ப்ளீஸ் டேக் அ நோட் ஆஃப் இட். வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்? எனி சேலஞ்சஸ் சார்? What are all the things do's and don'ts here? What are all the things நீங்க உங்களுடைய source dataல பண்ணலாம்? What are all the things you cannot do it? For example, can I change the column headings? உங்க source dataல இந்த column headings change பண்ணலாமா? No. Don't change your column headings. You should not change your column headings because the column heading is linked. Can I delete a column? No. Please don't delete a column. Can I insert a column? Column insert பண்ணலாமா? Yes, you can insert it, but where we can insert it? We cannot insert it somewhere else in the middle. Middle insert பண்ண முடியாது. You have to insert the column only at the last. கடைசியா போய் தான் insert பண்ணணும். After the column is it, because T, U, V, X, Y, Z is also part of your table. After கடைசியில போய் தான் insert பண்ணணும். You can insert the column only at the last. So don't add a column. Don't insert a column in between. Add it only at the last. Don't delete a column. Don't modify your column headings. Can I change my sheet names? No. Don't change your sheet names. Sheet names are matadinga. If you change the sheet names, once again your report will get collapsed. Can I add a new data here? If I have a data till 2025 of which month, I have it only till 31/10. Suppose I have the November month and December month record. Can I add the data? Yes, you can add it. எங்க ஆட் பண்ணலாம்? Actually to be open anywhere. எங்க வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். After the heading அப்புறம் நீங்க எங்க வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். You can add it at the last, you can add it at the middle, no problem. But only thing is, if I add it, whether it will get updated or not. அதுதான் நம்ம next பார்க்க போறோம். We'll see that. So we can add the data at anywhere after the heading அப்புறம் நீங்க எப்போ வேணாலும் data add பண்ணிக்கலாம். Can I change the file name? Your file name is 01 transaction data. Can I change the file name? Yes. Surprisingly, yes. உங்க ஃபைல் நேமை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் நீங்க இங்க ரிப்போர்ட்ல ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா none area your file name is displayed. உங்க ஃபைல் நேம் இங்க எங்க இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது. This is your sheet name. This is your column names. உங்க ஃபைல் நேம் அங்க இல்லவே இல்லை. But can I change it? Change பண்ணலாம். But the problem is, if I change it, the relationship, the link will get removed. No problem. We'll reconnect it again. திரும்ப நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. Can I change my folder name? Suppose my data is residing in this particular folder. In the folder குள்ள தான் என் data இருக்கு. டெஸ்க்டாப்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல. Can I change my folder name? Instead of D drive, E drive மாத்தலாமா? மாத்திக்கலாம். You can change it. Once again, the link will go off. We can modify the link. அதெல்லாம் பார்த்துருவோம் எப்படி modify பண்றது. First, let me add a new data and check. So I'm going to the last. I'm going to the last here. Wantedly, I'm leaving some empty space here. Wanted away. What is the reason wantedly I'm giving some empty spaces? To know whether all the empty space was deleted. In a power query, we have made a query is that if there is an empty space, it has to be deleted. That's delete check panna pora. So instead of typing it once again, let me, for example, I'll copy it. Checking the I'll copy this entire row. This entire row, 3291 entire row, I'm copying it and I go to somewhere else here and I paste it here. I copy and paste and change the in bill number, invoice number matharam, because same invoice number you cannot get it. I change the invoice number and I put today's date here. Control semicolon is the shortcut key for getting today's date. Control semicolon in Excel, or you can type it also manually. But be careful before typing. Type பண்ணும்போது கொஞ்சம் careful type பண்ணுங்க date format la. So I have typed control semicolon to get today's date. Let it be South region, let it be Tamil Nadu, let it be Coimbatore, export customers, commercial vehicles, accessories, quality, purchase, and this payment method I'm deleting it. Wantedly I'm giving blank. Yeah, why I'm giving blank in the payment method? Cash. So power query la பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, blank ஆ இருந்தா cash ஆ மாறணும்னு பண்ணிருக்கோம். I want to know whether it's working or not. அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறேன். நல்ல எம்டி தான், நல்லதான் எம்டி, பிளாங்க் தான் நல்ல. இங்க தானே நல்ல, இது நல்ல தானே.
This is also null. Empty nale null nu artham. Okay. Now let me change some dummy values. Summa dummy values potu check panni. Adhe values vana I am putting some 20,000 something. I am putting some dummy values here and I am checking whether it's working or not. Summa or a dummy though some values I am putting it here. So I am adding some values here and I want to check whether it's working or not. So pudu data one I add panniten. I added a new data. Save it. I saved it and I close this file. I'm closing the file. Now let me go to Power BI. Could you tell me how can I check my data? Or the name Power Query data check pandumala, can I check my data inside of a BI itself? Data sheet, this table view. Click on the table view. இங்கே அந்த டேட்டா எங்க இருக்கு? இப்போ நான் ஆட் பண்ண டேட்டா இங்க வந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க போறேன். How do we check it? மேனுவலா போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிருந்தா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். But instead what I can do is the recently added data நான் டாப்ல கொண்டு வரலாம். The recently added data I can bring it onto the top. How can I bring the recently added data to the top? Sort it in the descending order. நான் லாஸ்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் 4201 ன்னு கொடுத்தேன். That should come on the top. Or date wise sort it in given today's date. If we give today's date, that will be on the top. So go to this. After going to the table view, I'll go to the filter of this filter button. And there is an option available, sort, ascending or descending. Let us say descending, so that the last invoice number will come to the top. Check panni paatrom. I'll click on ascending. This last invoice number is coming on the top. Unfortunately, the newly added data is not coming here. Now, pudusa or data add panna, unfortunately, it's not appearing here. Like Excel pivot table. Excel pivot table. Whenever I modify or add the data in the source, pivot table will not get updated. Enna pannuvom nama normally refresh pannuvom. Adhe da inge. Same thing here. But we in Power BI we have an option of scheduling the refresh also. And we'll see it later. Now, as of now, I'll go to the Home tab. Under Home tab, you can see there is an option available, refresh. The transform data ku pakkathile irukku parunga, refresh. Just to click on that refresh. I click on that refresh and I check whether the newly added data is updated. Yes. Now you can see the newly added data is also updated here. All the empty rows was automatically deleted. And wherever my payment mode is empty, it has replaced with cash here. Automatically it has replaced. Nama panna Power Query settings automatically it's applied to my new data also. புதுசா வரப்போற டேட்டாவுக்கெல்லாம் நம்ம பண்ண எல்லா ஸ்டெப்ஸும் தானாவே அப்டேட் ஆயிடுச்சு. Okay. So from today what you have to do, you have to just add the data and get refreshed. Although we have an option called as scheduling the refresh. Every day morning 8 o'clock it has to be refreshed. Every 1 hour it has to be refreshed. There is an option available. I will explain it in the later part. Okay. Just to check whether my data is updating or not, I did this. Now I will delete that data. The data I will delete pannuvom because I don't want to confuse you, because my total will be different. Na chart create panna it will be different and your chart will be different. That's the reason I am deleting this data. Just I will go here and I say delete it. So I deleted the data. Save it. Close it. Still the deleted data is reflecting again here. So the deleted data I'm going to delete panta. How can I once again go to refresh? So when I click on refresh, yes. Okay. So whenever you modify your source data, please refresh it. But now in the I told you that you can change the file name. You can change the folder path. Suppose I don't like this file name, I want to rename this file. Or I don't like this folder path, it's available in a particular path here. I want to replace it. Or I want to rename it to a different path, and I'm cutting and pasting and moving it to the file to a different path. Where our location the file name path. So what will happen? Your link will get removed. But I want to establish the link again. No problem. Go to the Home tab again. Go to the Home tab. The note paniching, this will be very useful because frequently your folder name gets changed, the SQL and the password will get changed, the password will get updated every 3 months once. You have to recreate the relationship again and the link recreate. How do we recreate it? Go to Home tab, Transform Data, under Transform Data,
data source settings. Go to home tab, transform data, data source settings. Under data source settings, when you go to the data source settings, below the data source settings, you can see there is an option available called as change source. So now this file is residing in this particular folder. In the folder reside. I want to rename or I want to change that to a new folder. New folder matro. So you can click on change source and you can change your new folders also where the file is changed. Pudu folder la matita, pudu location la matita. You can go here and you can update it. Okay. Right. Now, let us come to the report view. We are going to create some reports. On top of creating a report, I want to do some changes in this page. For example, I want to give some name for this page. It's page 1. I want to give some meaningful name. Or I want to put some background for this page, maybe the company logo, or I want to put a different color as the background for this page. Like this, you want to make some changes. Please do the changes before creating the report itself, because after creating the report, if you do change, the entire report may get collapsed and settings la mari poidum, alignment la mari poidum. Adala modalla the page settings la mudichirunga before creating the report. How can I change my page settings here? So before creating the report, right hand side, visualization. If you go to the visualization, below the visualization, the second button available here, format. Format your report page. Go to the visualization. Under visualization, format your report page. Click on this format your report page. There are some options available. Page information, canvas settings, canvas background, wallpaper, filter pane, filter card. One by one paakala. First, let us go to the page information. I'll click on the page information. And what could be the name of this page? The page again name kudukka poringa, your wish. Give some meaningful name. Maybe this is going to be my first page. So let me give a name as home page. This is going to be my home page here. So I have given a name as home. So to give a name, we have to go to the format report page and go to the page information and you can type the page. So is there any simplest and easiest option available? Yes, of course we have it. Inge poi Excel madri, you can make a double click here or right click and you can rename it also. It's not required you have to follow these steps. Inge sheet la poi just make a right click or double click and we can give a name for this page very easily. The page name you kuttukalam. Just go here and make a double click and rename it, or right click and you can rename it also. Allow use as tooltip and Q&A. Very, very, very powerful. Even I can say it's a magical feature available in this Power BI. Magical. So before doing that magical step, first we should know what is tooltip, what is Q&A. Then we'll try to use this. So probably we'll see this tomorrow. Unfortunately, we'll see this feature tomorrow. Tooltip and Q&A. So I'm not doing anything in this tooltip as of now. If we do something also, nothing will happen because we don't know what is the tooltip and what is the purpose of it. So we'll do that in the later part. So as of now, I'm not doing anything on this page information. Right. So page information, only one thing I did is and renaming the page. The page mattum per mathi vechirkom. Avladha vera onnum pannala. Now let us go to the canvas settings. What is that canvas setting? Page size. So I believe we don't know what is tooltip, what is Q&A. We'll do it tomorrow. Canvas settings, page size. What is your page size? Type and vertical. This is your page size. I think worldwide they have standardized it. Ulagam full standardized pannitaanga. 16:9. Even this TV screen is 16:9. My laptop screen is also 16:9. Even PowerPoint presentation slide is also 16:9. I don't know whether you know it. Inga PowerPoint la poidu or slideshow run panningnale adu 16:9 format da. Worldwide everything they have standardized it as 16:9. For example, when you go to the design of my PowerPoint presentation and I go to the slide size,
You can see my slide size is also 16 bar 9. So as I indicated, worldwide they have standardized it as 16 bar 9. If you want to modify it, then you can go to this type and you can modify it. So old types of screen 4:3 பழைய screen square type ல இருக்கும் சில screen பழைய காலத்து screenலாம் பார்த்திருப்பீங்க CRT monitors. So அந்த மாதிரி இருந்தா then we can go for this 14 bar 3 or letter tool tip அது மாதிரி நீங்க size கொடுத்துக்கலாம். Customல போய் you can arrange your own sizing also. But I will tell you when we can do this. இப்போதைக்கு தேவையில்லை. Let us go with 16 bar 9 itself. எனக்கு 16 bar 9 is safer as of now. Vertical alignment. This will make a difference when you publish the report. After publishing the report, where the report should appear, all your report should come on the top or all the report should come on the middle. Rende alignment da. Top or a middle alignment. When you click here, there are two options, top alignment or a middle alignment. Your wish. Top angudukala, middle. Middle kuthina you can see the on the top the margin is appearing on the top here. Ana konjam middle la vandanaala margin keela vandrum. Your wish. Either you can go to top alignment or a middle alignment. So let us go for top now. Canvas background color. So let me go to canvas background and I'll put some color for this canvas background color. I'll put a light blue, but nothing is happening here. A canvas background light blue color, but nothing is appearing here. Why? The reason is in the transparency level is 100%. Full transparent, and you are not able to see the background. So reduce the transparency to 0%. Now you will see the background here. Now the background. Or I don't like this background. Can I put your company logo or company name or company or a picture, company or a product? சில கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are manufacturing their vehicle. அந்த வெஹிக்கிளோடைய பேக்ரவுண்டே அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி கம்பெனி லோகோ ஏதாவது பேக்ரவுண்டில் வரணும்னு நினைப்பாங்க. Then we can go to the canvas background. Instead of that, below the color, imageன்னு ஒன்று இருப்பாங்க. Browse. And if you have your company logo, you can insert your company logo here. Logo இல்லை வேற ஏதாவது பிக்சர் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். Didn't have your company logo. என்னன்னு பண்ணோம் சார் உங்க லோகோ? Slow. One or this one, inspiring mobility. Dua. So I mean logo, you can put it onto the background. As of now, it's taking some time. I'm not doing it now. Or if you don't want it, you decide what is your background. Normally, template you want this color as a background or a font, this font. You have what color you prefer it on the background of your page. PowerPoint background specific. White dana. White and blue. The white background, blue background. Yeah, white background. Blue. So background is white. Yes. So I'll remove this, restore default. Even Power BI ல கூடிய எல்லா விஷுவலும் பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டா தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. Power BI ல கூட எல்லா விஷுவலும் நீங்க வேற ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் வரனா you have to switch off the background also. So white backgroundனால I am restoring it now. As of now I am restoring it. White background வெச்சுப்போம். And this canvas background கீழே ஒன்னு இருக்கு பாருங்க, wallpaper. I think you can tell me the difference between the wallpaper and the canvas background. Wallpaper ko I am applying a color here. So background of this wallpaper, you are getting a color here. Could you tell me what is the difference between that wallpaper and the canvas background? Rendu onu thana? Canvas. Printed canvas. Yeah.
இங்கேயே நீங்க டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். Canvas is within the margin. Wallpaper is full page. Simple, very good. So canvas is within the margin. Background என்றது entire wallpaper என்றது entire page. You decide what you want. So I'll go with the restore. நீங்க சொன்ன மாதிரி white I will go with this. What is this filter pane and filter card? Filter pane, filter card என்றது இந்த filterனு ஒரு button இருக்கு இல்லையா? You can see there is a button called as filter here. This is filter which is used for filtering your data. You can filter a visual, we can filter a page, we can filter all the pages. This while publishing, I can give a permission so that my end user also can filter my data. நான் எனக்கு end user கூட filter பண்ணி கொடுக்கலாம்னு permission கொடுப்பேன். But while giving a permission, what is the font size and what is the font color you want it for this pane? இந்த பேனுக்கு என்ன கலர் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கலான்றது தான் இங்கே. ஒரு கலர் ஃபார்மேட்டிங் மட்டும்தான். Otherwise no changes here. This filter pane, what is the color? Suppose I don't want this black color here, I want some other color, maybe I want a blue color. Na ingela பாருங்க blue color வரும். இந்த filter உடைய கலர், இந்த filter pane உடைய கலர், filter pane உடைய கலர், filter pane and the filter card உடைய கலர் and the font அதெல்லாம் your wish. So இது filter pane and filter card தான் color and the formatting மட்டும்தான். Only the colors and formatting of this filter pane and filter card. As of now, I didn't do anything here. To be precise, இங்க நான் என்ன இவ்வளோ ஆப்ஷன்ல ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் தான் I did it. Only one changes I did it is the page name. I changed only the page name here. Page name மட்டும் தான் நாம மாத்திருக்கோம். மாத்திக்கலாம் சார். நீங்க என்டையர் பேஜுக்கு வேணாலும் மாத்திக்கலாம், இல்லை எதுவும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. So I'll go to the canvas background, browse. Maybe I'll put some other logo since your company logo is not there. As of now, I'll insert some other logo here. நான் வேற ஏதோ ஒரு லோகோ போட்டோம்னு வச்சுங்களேன். பார்க்குறேன் அதுக்குள்ளேயே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சானோ இல்லையே, இன்னும் சுற்றி தான் இருக்கு. காப்பி பேஸ்ட்டுக்கே எனக்கு கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் சார், இன்னும் வரல. எப்படிப்பா என்னன்னு போடணும் சார்? ஃபோர்வியன் போடணுமா இல்லை ஃபெவிஷியன்? ஓகே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Let me browse this and I go to the particular folder where I have the logo. So I'll put the logo here. So logo இந்த மாதிரி வருது, நீங்க தான் மாத்திக்கலாம். ஃபிட் இருக்கு பாருங்க, ஸ்ட்ரெச், ஃபில்னா ஃபுல்லா இல்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணினா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல. But normally I recommend logos லாம் either they will place it on the top or bottom on the left hand side, right hand side தான் place பண்ணுவோம் normally. You decide உங்களோட டெம்ப்ளேட் படி எப்படி வைப்பீங்க நீங்க தான் சொல்லணும். Where do you place the logo normally? Right side, bottom or top? Right side, bottom. Okay, I will do that next. So like this we can arrange it. இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் நான். Now let us do. Maybe I want to insert your logo and I want to put a title for this page also. Title for this page. So once again, while giving a title, tell me, do you have any font specific to your company? Company specific as a font irukka, or you can use any font here. Whether font irukka sir, இந்த font தான் யூஸ் பண்ணனும்னு? No. என்ன font தெரியலையா? Arial. Why I am laughing is Arial is a very old type. We are using that only. Arial we used it in 2003. Around 2007, Calibri, Cambri எல்லாம் வந்து now Aptos, there are some new font. If you prefer to go with Arial, why I am saying this is, suppose I want to insert a title here. For this I want to put a title. So let us go to the home or insert tab. I'll go to the insert tab. Home tab also it's available. Let me go to the insert tab. Under insert tab you can see the text box. There is an option called as text box.
Go to the insert. Under insert, let us go to the text box. Text box ku poren. I'll click on this text box. When I click on the text box and I click somewhere else here, it's saying some font called as Go UI. Is your font one. You can go here and click here and change the font. I can make it as Arial or Cambria or Calibri or whatever the font you want. But unfortunately, I cannot go to every visual and manually change the font like this. Time da waste ago. Over insert. I'm inserting another pie chart, line chart, column chart. Everything by font, I cannot change it here. So I want this. For example, let me take. You can take Arial. You can take Calibri, Cambria. Either font எடுத்துக்கலாம். So assume that this Calibri font, I want it for all my visual. In the visual create பண்ணாலும் by default I want the Calibri font. I don't want to every time come here and change it. So how can I make this? So அதுக்கு முன்னாடி இந்த visual நான் delete பண்ணிக்கிறேன். I'll delete this because I inserted already. So I remove this. Now let me go to the view tab. This is how you have to make a template. உங்க template create பண்றதுக்கு தான். Suppose if you have specific font, you can utilize it here also. இப்போ சில கம்பெனிக்குன்னு ஒரு ஃபாண்ட் இருக்கும், அந்த ஃபாண்ட் may not be available in Microsoft, but still அந்த ஃபாண்ட்டை கூட நீங்கள் கொண்டு வரலாம். You can bring that font also. We'll see that. First before that, இந்த Calibrio, Cambrio, Arial ஏதோ ஃபாண்ட்டை கொண்டு வாங்க. வியூவில் போயிட்டு go to view and go to this themes. Go to the view, go to the themes, view, themes, scroll down, viewக்கு போயிடுங்க, go to the view tab. Under view tab, there is a more themes available here. Under themes, there is an option called as customize current themes. Customize current themes. Go to view, click on the arrow mark and go to customize current themes. Customize current themes. View, arrow mark, customize current themes. Text. Click on this text. Click on the second one, name and color. This is first one, the name and color. What is this name and color is? Suppose when you create a chart, what should be the first color of a chart? Second bar chart create panina, first bar what is the color? Second bar what is the color? Third bar, fourth bar, fifth bar, sixth bar, seventh bar, what is the color for it? But the reason why I came here is not to change the color. I want to change the text here. So go to the second one, text. Under text we have four things: general, title, card KPI, tab header. All the four, all the four. Change it to a particular font. உங்களுக்கு எந்த font வேணுமோ நாலுத்தையும் மாத்தறோம். Go to general, title, card KPI, tab. எல்லாத்தையும் போயிட்டு general, go to the font family and select what is the font you want. Arial வேணும்னா Arial மாத்துங்க. Calibri, Cambria, whatever the font you want. I make it as Cambria. நீங்க எதுனாலும் நீங்க Arial போட்டுக்கங்க. Title also I'll put this Cambria. Card and KPI I'll put this Cambria. Tab headers I'll put this Cambria. எல்லாத்துக்கும் அந்த Cambria font மாத்திட்டேன். You decide. உங்க கம்பெனிக்கு அந்த she told Arial வேணாலும் மாத்திக்கங்க. Arial. Now apply it. Now the font template is already applied. Now let us go to insert. We'll go to insert. We'll go to the text box. Insert text box பாருங்க. I'm getting the same font. In the font of the email, whatever the visual you insert. நீங்க எந்த visual insert பண்ணாலும் automatically this font will be inserted here. இப்போ கம்பெனிக்கு Arial fontனா எல்லாத்துக்குமே அந்த Arial font தான் வரும். For everything you will get this Arial font. So let me type the title here. What is the title here is invoice performance. This is my, and I'll increase the font size also. Let us increase the font size approximately maybe 28. Invoice performance dashboard. Okay, and increase the height and width of this text box. While increasing the height and width of the text box, please note one small thing. In the text box or a corner, you should not get a gray color like this. If you are getting a gray color on the corner, that means your height and width is not appropriate. Correcta illan artham. Either you have to increase the height and width of the text box. Height and width and increase pananonu artham. That's why the gray symbol is appearing here.
So either increase the height and width. I will increase the width. Yes, the gray has gone. So we have inserted a text box. The text box move panni enga venumo vechikkinga. If you are struggling to move, sometimes the drag and drop will be a little bit tougher. Instead, there is a 3 dot. In the 3 dot click pannina, the moving will be little bit easier. The move pandrathu konjam easier. You can move and you can place it wherever you want. As of now, insert some text box. Template la mudichitom. Text box mattum insert. You manually insert some text box. Template and the refresh பண்றது அந்த கான்செப்ட்லாம் முடிச்சிட்டோம். பண்ணணும்னா அது புரியுது கஷ்டம். பார்த்தா நிறைய பவர்பியோட 5-day செஷன்ஸ்லாம் கூட இருக்கு ரெக்கார்டிங். ஸ்டில் இங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும். Next, we have inserted your company logo. Sorry, inserted the title. I want your company logo to be inserted here. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். Insert போயிட்டு image. So go to insert. Under insert, click on the image. And it will ask where is your image. உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இந்த கேட்கும். என்ன பழைய வெர்ஷனால புது வெர்ஷனால I have to follow some extra steps here. So go to insert image. And where is your image, and select the image and insert it. Select the image and insert that image. And the logo, I want to insert your company logo here. Remember one thing which you cannot do it is you can adjust the height and width. Height and width மட்டும் adjust பண்ணலாம். இந்த இதுலாம் மாத்துறது, கிராப் பண்றது, பிரைட்னஸ், கான்ட்ராஸ்ட் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. வெறும் ஹைட்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். Where you place it, sir? Right side, bottom right. Okay. I have placed it at bottom right. வெளியே வேணும்ன்றீங்களா? அடுத்தது விஷுவல் பார்க்க போறோம். Let me draw a small line to separate the heading and the visual. ஒரு சின்ன லைன் டிரா பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Go to insert again. Shape. Insert la போயிட்டு shape. Let us go to insert. Let us go to the shape. Under shape, basic shape. Insert, shape, basic shape. The basic shape la I am selecting a line. நீங்க எது வேணாலும் select பண்ண, you can select anything. I am selecting a line, line shape. Insert, shape, basic shape, line. A line is drawn. I want this line to be more thicker and I want the line color to be a different line color. Line insert பண்ணிட்டோம். Let me increase the width of the line. கொஞ்சம் I am increasing the height and width. I am increasing the width. Thickness. And the line is more thinner. I want to make it as more thicker. And I want to change the color of the line. என்ன பண்ணலாம்? Select that line. Right side la irukku parunga. Format shape. Select the line. Go to format shape. Under format shape, style. Style. Select the line. Go to format shape, style. Click on the style. Don't go to the fill color. Fill color போகாதீங்க. When we can use the fill color, suppose you have drawn a circle or a rectangle. Inside a rectangle, inside a circle, you want to fill a color. Then we can go for fill color. But it's not a circle or rectangle. It's just a line. So you have to go to border. Border. So go to border. Expand the border. And here you can change your color. And here you can change the width. Suppose I want to put a dark blue color. And width is, let me say, 1 pixel, 2 pixel, 3 pixel, 4. Maybe 4. Thicker. The line will be more thicker. So now I can see a thicker line.
Have you inserted a shape? அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைடில் வரும் சார். இது டைப் பண்ணதா? டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இன்சர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டைப் பண்ண வேண்டியதுதான். நார்மல் டைப்பிங் சார். டைப் பண்ண வேண்டியதுதான். ஃபாண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு டைப் பண்ணுங்க. நார்மல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தானே இது. ஆனால் ஃபாண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு டைப் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். அடுத்தது விஷுவல் தான் சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் we are going to insert some visuals. Okay, sir. Done. Yes. First time, empty. Whenever you insert any visual, place the cursor on some empty area. Empty area la cursor vechikkinga. Adu or nalla practice. Otherwise, if you are not placing the cursor on empty area, if you are placing the cursor on some other area, right side la parunga, you will not get that visual pane. And the visualization option e varala parunga. அது இல்லாமல் வேற ஏதாவது விஷுவல் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ பிளேஸ் த கர்சர் ஆன் சம் எம்டி ஏரியா. ஏதாவது ஒரு எம்டி ஏரியாவில் கர்சர் வச்சுக்கோங்க. நவ் த பில்ட் விஷுவல். ஹியர் வி கேன் சி த பில்ட் விஷுவல். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ விஷுவல் ஹியர். வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ விஷுவல். இந்த விஷுவலில் ஐ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே வாட் இஸ் மை டோட்டல் காஸ்ட், சம் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட். இந்த டோட்டல் காஸ்டோட சம் எவ்வளோன்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும். Overall total, not chart. Chart பத்தி இன்னும் நேரத்தில் பார்ப்போம். I want to display what is the sum of overall total cost here. எவ்வளோ காஸ்ட்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். Which could be the best visual for this. இது ஒரு வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷுவல் இருக்கு. அந்த விஷுவலுக்கு பேர் கார்டு. CARD கார்டு. கார்டுன்னு ஒரு விஷுவல் இருக்கு. ஐ திங்க் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கார்டு இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர் சூனர் ரிட்டையர் ஆக போகுது. புதுசாக அவங்க ஒரு கார்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில். கார்டு வித் அ தண்டர்போல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் யூ கேனாட் யூஸ் திஸ். உங்களுக்கு வெறும் கார்டுன்னு இருக்கும். 1 2 3ன்னு போட்டிருக்கும். இந்த மாதிரி தண்டர்போல்ட் இல்லாமல் வெறும் கார்டுன்னு இருக்கும். ஐ வில் கெட் இட் ஹியர். 1 minute. It will be there. It will be there. That card, அந்த கார்டு என் சிஸ்டம்ல இல்லை. பட் ஐ கேன் கெட் இட். 3 dot restore default. Suppose வரலனா restore கொடுங்க. I think 99% it should appear. Go to the 3 dot area here. Restore default visual. நீங்க பண்ண வேண்டாம். But still I am saying if it is not appearing, இந்த கார்டு இங்க வந்துச்சுன்னா okay. If it is not appearing, restore default visual. Click on 3 dot and go to the restore default visual. You are about to restore the unpinned visual. Yes, okay. So card will appear there. Card இந்த மாதிரி இருக்கணும். The shape should look like this. Correct? இந்த கார்டு உங்களுக்கு வந்துருக்கணும். You should get this card. 1 2 3. Maybe I don't know whether it's available in the same area. உங்களுக்கு இங்கே எங்கேயாவது இருக்கலாம். 4th ரோல லாஸ்ட்ல இருக்கலாம். 4th row செகண்ட்ல இருக்கலாம். It may be in different position also. First 3 rows-ல இருக்காது. 4th or 5th row-ல தான் இருக்கும். கார்டு சொல்றேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் கார்டு, தண்டர் போல்ட் கார்டு நான் இப்போ சொல்றேன் சார். பிக்சர்லாம் போடலாம். வி கேன் ஆட் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் தேர். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, இப்போதைக்கு தண்டர் போல்ட் கார்டை கிளிக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சம் ஃபீச்சர்ஸ் மே நாட் ஒர்க் நவ். ஸோ லெட் அஸ் கிளிக் ஆன் திஸ் 1 2 3 நவ். ஏதாவது எம்டி ஏரியாவில் கர்சர் வச்சுக்கோங்க. கிளிக் ஆன் திஸ் 1 2 3 ஹியர் கார்டு. ஐ கிளிக் ஆன் த கார்டு. Increase the height and width of this or decrease the height and width of this. இதில் I want to display what is my total net profit. Net profit எவ்வளோன்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும். Very simple. 3 methods to do this. Method number 1, that is a net profit available here. Drag the net profit to the card area. இந்த card area drag and drop பண்ணுங்க. Method number 1, that's my first method. Second method, you can just go here
and make a tick mark. In the net profit or tick அடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். It automatically comes to this. That's my second method. இங்க போய் சும்மா ஒரு tick அடிக்கிறது, it's method number 2. Method number 3. Method number 3, drag this net profit and bring it to the field area here. This is method number 3. So 3 methods are possibly available. One, drag and drop it to the card, or just ஒரு tick அடிங்க, or you can drag and drop it to the field. Out of the 3 methods, which I recommend, I suggest. நான் recommend பண்ற suggest பண்ற method, that's green color, third method தான். I recommend third method. Why? Fortunately, இங்க we have a card, so we have only one option available. நீங்க மூணுத்துல எது பண்ணாலும் work out ஆயிடும். But suppose tomorrow, in another few minutes, we are going to use the line chart, bar chart, column chart, pie chart. So இங்க நிறைய ஆப்ஷன் வரும். You may get so many option here. நீங்க drag and drop பண்ணீங்கன்னா எங்க போய் drop ஆகுன்னு தெரியாது. That's a problem here. So you should understand what are all the options available. இங்க எங்க drag பண்ணா எது work ஆகும்னு இந்த ஆப்ஷன்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். You should understand. That's the reason I'm asking you to use this one. அதனால தான் நான் மூணாவது ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ண சொல்றேன். So let me follow. I follow the third method. நீங்க எது வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க. I follow the third method. I recommend to follow the third method. So என்ன பண்ண போறேன், அந்த net profit. Let us bring the net profit to the field area here. Yes. Now it will display what is my total net profit. 236 millions. But we'll change it. Okay, 236 millions. All are getting it. No problem, sir. Card 1 2 3. Okay, and the 1 2 3 சும்மா click அடிச்சாலே வந்துரும். Sir, you can ask me many times. I can repeat it. Normally, what is our scheduled break time? Tea break. 3:30, sir. 3:30. அது முடிக்கலாம். வேற இடத்துல வச்சுக்கணும் ட்ரைனிங். கம்பெனிக்குள்ள வச்சீங்கன்னா நீங்க 2 நாள் 4 நாள் வச்சாலும் முடியாது. உங்களுக்கும் சேலஞ்சு. இப்போ அவர்லாம் வந்தாலும் புரியாது, கஷ்டம். பண்றதான் ஒண்ணு இங்க டிராக் பண்ணணும், இன்னொன்னு இங்க டிராக் பண்ணணும், இன்னொன்னு டிக் பண்றது. Okay, now here it is saying 236 millions. Assume I don't want 236 millions. I want to know what is the exact value. Maybe 2 crores or 23 crores or something. So I don't want this 236 millions. I want the exact value to be displayed. And I don't like this total to be displayed. This heading to be displayed on the bottom. I want the heading to be on the top of my page, top of my visual. Like this, we want to do some changes. Select the card. Select பண்ணுங்க. Select the card. Please understand this feature. Based on this feature only, நீங்க நிறைய யூஸ் பண்ண போறீங்க. Upcoming sessionல you have to understand this feature. இதுதான் ரொம்ப important. Visual insert பண்றது, it's very simple. Formatting a visual is a very important tool. Select that visual. இங்க second button இருக்கு பாருங்க. You can see the second button here. Format your visual. So click on that, format your visual. Under that format your visual, there are 2 tabs available. Visual, general. What is this visual and what is this general?
Visual is contextual. What is mean by contextual? Contextual na enna artham? Visual kera mari maarikitte irukum. Suppose if I selected a pie chart, you will get a different option here. If you draw a line chart, you will get a different option here. Call a bar chart, நீங்க ஆப்ஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். That is called as contextual. Content க்கு ஏத்த மாதிரி the option will keep on changing. That's why it's called as contextual. But general, இங்க generalல என்னென்ன இருக்கோ which is common for all types of visual. எந்த visual insert பண்ணீங்கனாலும் இதே ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். If you insert a card, properties, title, effects, data type, header icon, tooltip, all text. இதுவே நீங்க bar chart insert பண்றீங்களா, you will get the same option. Line chart, you will get the same option. Whatever the chart you insert, the options will be same. அதனால தான் இது general. General is common for all the visual. இது contextual இருக்கும். Okay. As of now, I am getting only two options here. So let me go to that first option. Select the card and go to the format your visual. Visual. Call out value. Expand that call out value. We can see the font name, font size. There are some font names and font sizes. But what I expect is I don't want 236 millions. I want the exact value. எனக்கு அங்க exact value வரணும். So என்ன பண்ணலாம்? Display units இருக்கு பாருங்க. அதை போயிட்டு make it as none 1000. Unfortunately, India is the only country where lakhs and crores are used. That's why the lakhs and crores are not available here. You have to make it as none. இதோட பேரை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க. Display units. Please remember that name because based on that we are going to do something. இந்த million, billion, trillions நார்மல் வேல்யூவாவோ தௌசண்ட்ஸாவோ மாத்துறதுக்கு அதோட பேர் என்னது? Display units. Please remember it. கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க. None. Yes. Now it says 23 crore 60 lakhs 6,560 is my total net profit. Okay. Can I put a comma separators? I want to put a எனக்கு இது கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. I want a comma separators and I want to put a currency symbol, rupee symbol, dollar symbol, அந்த மாதிரி currency symbol போடணும். And I don't like this net profit here. I want the title should come on the top. Like this, I want to make some changes. So first change என்ன பண்ணிட்டோம்? Formatல போய் visualல போய் call out valueல I change the display units as none. Second change. Switch off this category label. The category label is what is displaying on the bottom here, which I don't want. So I switch off this. அது off பண்ணிடு. Switch off that category label. Just switch off the category label. Then general. You சொல்லுங்க I want to type a title on the top. என்ன பண்ணலாம்? Is there any option available to switch type the title? இங்க ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா டைட்டில் டைப் பண்றதுக்கு? Title, but it is off. நம்ம என்ன பண்ணோம்? On, switch on, expand it, type the title here. Maybe I'll put some title. Total net profit. It's my title. Total net profit is the title of my card. Then other things. Maybe I will bold this title. கொஞ்சம் டார்க்கரா இருக்கட்டும்னு பார்க்குறேன் title. I'll bold it. Text color. I'll put a different text color. Maybe I'll put a white as the text color. Background color I'll put a dark background color. Maybe a dark blue. உங்க company logo இருக்கு அதே blue யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Yes. Text color as white. The background color as blue. Center alignment. The horizontal alignment இருக்கு பாருங்க. Center alignment. I'll put a center. Yes. Now it looks good. Center alignment. இதெல்லாம் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி.
இங்கே இருக்கு சார் அலைன்மெண்ட், ஹரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட், லெஃப்ட் ரைட் சென்டர், பேக்ரவுண்ட் கலர் கீழே இருக்கு, லெஃப்ட் ரைட் சென்டர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டாலராவோ இல்லை யூரோவோ மாற்றுறது. நெக்ஸ்ட் ஓகே, let us title முடிச்சிட்டேன். I'll compress the title here. Title type பண்ணி முடிச்சிட்டோம். We have completed the title. effectsன்றது பேக்ரவுண்ட் ஃபாண்ட் அதெல்லாம் அது அப்புறம் பார்ப்போம். டேட்டா ஃபார்மேட் கீழே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Are you able to see the data format? Data format இருக்கா? Data format. Expand the data format. Expand the data format where it says apply settings to net profit. What is the format you want? என்ன format உங்களுக்கு வேணும்? What is the format you want? Click here. General, decimal, currency, percentage, scientific. Let us say currency. Yes, I am selecting currency. So we are getting that rupee symbol. உங்களுக்கு rupee symbol வருதுன்னா ஓகே, rupee symbol வரலன்னா if you want to change it to rupee symbol or dollar symbol, euro currency, என்ன symbol வேணுமோ you can change it here. Below that currency, the currency format. What is the currency format you want? There are various types of currency formats. அங்க இருக்கு பாருங்க, இந்தோனேஷியா, ஐர்லாண்ட், இஸ்ரேல், எல்லா currency, almost all the currency format of the world will be available here. So whichever the currency format you want, no other go, you have to manually select it and change it. Manually தான் நீங்க select பண்ணி change பண்ணணும். நீங்க தான் டிவைட் பண்ணணும். So how do you system knows? இன்னைக்கு கரன்சி சிம்பிள் வேற, இன்னைக்கு கரன்சி ரேட் வேற இருக்கும், நாளைக்கு வேற ரேட் இருக்கும். கரன்சி ரேட்டை ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து அது டிவைடும் மல்டிப்ளையும் எக்ஸல்லையோ இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போட்டு கொண்டு வரும். ஒன் டே இருந்தாலும் ஆளா இருக்கியா? இப்போ நிறைய பீப்புள் ரொம்ப டஃப். உங்களுக்கு தான் டஃப், பர்பஸே இல்லாமல் போயிடும். அதுவும் இல்லாமல் எக்ஸல், நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸல் மாதிரினா கூட அட்லீஸ்ட் யூ கேன் மேனேஜ். இது ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் விட்டீங்கனாலே கஷ்டம் சார். அடுத்த ஸ்டெப்பு திரும்ப கொண்டு வரது முடிச்சுக்கிட்டான் லோட் பண்ணி வச்சா நமக்கு இது கார்டு தானே கிரியேட் பண்ணுங்க. மற்ற லோகோலாம் அப்புறம் போட்டுக்கோங்க. கார்டு வந்து அட்லீஸ்ட் கிரியேட் அ கார்டு நோ. என்ன பண்ணோம் சார்? அதுக்கப்புறம் பேஜ் செட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தோம். பேஜ் சைஸ் எப்படி மாற்றுறது, பேஜ் சைஸ் எப்படி மாற்றுறது, பேக்ரவுண்ட் மாற்றுறதுலாம் எப்படி பார்த்தோம். பேக்ரவுண்டில் லோகோஸ் கொண்டு வருது, டெம்ப்ளேட் எப்படி கொடுக்குறது, ஒரே ஃபாண்ட்டை பவர் பிஐ ஃபுல்லாக ஒரே ஃபாண்ட் டெம்ப்ளேட்டை கொண்டு வருது எப்படின்னு பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டீங்க நினைக்கிறேன். டைட்டில் லைன்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் லோட் பண்ணிட்டீங்களா சார்? க்ளீன் அப்லாம் பண்ணியாச்சு இல்லையா? லோகோலாம் அப்புறம் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் டீமில் யாருன்னா ஹெல்ப் கேட்டு போட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எம்டி காலம்ஸ் இருக்கு, பேமெண்ட் மோட்லாம் கேஷா மாற்றணும், அதெல்லாம் பண்ணி நீங்க லோடு பண்ணல. ரொம்ப மிஸ் பண்ணிக்கலாம். எம்டி காலம்ஸ் இருக்கு, வீடியோல வந்து பார்த்துக்கோங்க. எம்டி காலம்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் ஹோம் சூஸ் பண்ணலாம். தேவையில்லாம சில காலம்ஸ்லாம் அப்படி கூட அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். வேணான்ற
payment mode ஒரு காலம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க replace 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 நல்ல டைப் பண்ணுங்க have the piece நல்ல cash Sana data sana data திரும்பி எடிட் பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு க்ளோஸ் refresh பண்றது எப்படின்னு பார்த்தோம் ஆட் பண்ணா எப்படி டேட்டா refresh பண்றது எப்படி ஃபைல் நேம் ஃபைல் பார்ட்லாம் மாத்துறது எப்படி லோகோ டெம்ப்ளேட் எல்லாம் பார்த்தோம் கார்டு நோட் பண்ணியா அது மாதிரி அது கேட்டகரி சார் ராஃபல் டோட்டல் நெட் ப்ராஃபிட் கலர்லாம் format option வந்து currency dollar வந்து Done. Sir, other topic. Yes, sir. Shall we move on? So we inserted a card and we have changed the format of the card and data format la maathitom. I hope the comma separator should be similar to this.
இல்லை சில சமயத்தில் சில பேருக்கு இந்த கமா செப்பரேட்டர் இஃப் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா. எனக்கு 23க்கு அப்புறம் கமா வருது. இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் 236க்கு அப்புறம் கமா வருதுன்னா தட் மீன்ஸ் யுவர் விண்டோ செட்டிங்ஸ் இஸ் ஆஸ் பர் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்மேட். இது நம்ம பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு டேக் யுவர் ஐடி பர்மிஷன். செட்டிங்ஸில் உங்கள் லாங்குவேஜ் ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். when you go to the settings here and I go to the region and language, உங்களுடைய செட்டிங்ஸில் ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ்னு போனீங்கன்னா யூ cannot do this. அப்படி நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூ ஆஸ்க் யுவர் ஐடி பர்மிஷன் அண்ட் டூ இட். இந்த ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜில் மை ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆஸ் பர் இங்கிலீஷ் இந்தியா ஃபார்மேட். ஸோ அதனால தான் ஐ எம் கெட்டிங் த கமா செப்பரேட்டர் ப்ராப்பர்லி. யூ கேன் சேஞ்ச் இட் டு இந்தியா ஃபார்மேட். பட் இதில் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா என்டையர் சிஸ்டம் வில் கெட் சேஞ்ச். நாட் ஓன்லி இன் பவர் பிஐ, என்டையர் சிஸ்டம் வில் கெட் சேஞ்ச். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் யுவர் ஐடி பர்மிஷன் அண்ட் டூ இட். நீங்களா பண்ணிடாதீங்க. இஃப் த கமா செப்பரேட்டர் இஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன். இதே மாதிரி வந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க. சப்போஸ் யூஎஸ் ஃபார்மேட்டில் 236 கமா அப்படி வந்ததுன்னா அது யூஎஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் வித் யுவர் ஐடி பர்மிஷன். ரைட். இல்லை சார், ஏன்னா செட்டிங்ஸில் அது யூஎஸ் ஃபார்மேட்லாம் அப்படி தான் வரும். நம்ம மாற்ற முடியல. இதுக்கு மட்டும் பண்ண முடியாது. ஓகே, நவ் let me insert one more visual. நான் இப்போ இன்னொரு visual insert பண்ண போறேன். Maybe I want to know what is the count of invoice number. எத்தனை invoice பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலா. இங்க invoice number இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த invoice numberல now we have total net profit. Okay, I want to know how many invoices totally we have made. So let me insert a card again. திரும்ப அதே கார்டை கிளிக் பண்றேன். I'll go to the card here and I click on this card again. அதே build visualல போயிட்டு I click on this 1 2 3 and I click on the card again. இந்த கார்டையே நான் திரும்ப கிளிக் பண்றேன். I click on this card and I place the card wherever I want it. இதில் என்ன பண்ண போறோம்? Invoice number. So let us bring the invoice number. I am bringing the invoice number to the field area. Bring the invoice number to the field area. The invoice number field area la kondu vaanga. When I bring the invoice number to the field area, it's showing something like 8 millions, which is not right. It's not, invoice number cannot be 8 millions. எத்தனை invoice தான் பண்ணணும்? நம்ம 10 வருஷம் ஆனாலும் 8 million invoices இருக்க முடியாது. It's impossible. So why it's showing 8 millions is because இங்க என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, sum of invoice number. Because this column is in a number format. இது number formatல இருக்கிறதுனால sum of invoice number. I don't want the sum. I want to count how many invoices are there. எத்தனை invoice count பண்ண. I don't want to sum up that invoice number. So what we do, very simple. In that you can see there is a arrow mark available here. Sum of invoice number பக்கத்துல there is an arrow mark available here. Expand that arrow mark. Left click or right click, both will work. நீங்க left click பண்ணாலும் ஓகே தான், right click பண்ணாலும் ஓகே தான். I click on this here. Yes. Now it shows sum, average, maximum, minimum, count. Tell me which I am going to select here. But count I have two count. One is count distinct. What is the difference between count and count distinct? Any idea? Count distinct என்ன வித்தியாசம்? Any problem? சொல்லுங்க. What is the difference between count and count distinct? Yes sir. Is both are same. Same இருக்காது கண்டிப்பா. What is the difference between count and count distinct? Which I can use it here. Count na enna பண்ணோம்? It will count the duplicate values also. If the same invoice number is repeated twice, it will count it. அதான் count. Count distinct is it will count only the unique values. Times same invoice number is repeated also, it will not take it as count. It will take it as only one invoice number. So invoice number you have to take only that count distinct. Count distinct தான் நீங்க எடுக்கணும். You have to take count distinct here. Don't take count distinct. அதுதான் யூனிக்கா கவுண்ட் பண்ணும். இது டூப்ளிகேட்டையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணு. This is not available in Microsoft Excel. Power BI மட்டும்தான் இது இருக்கு. Distinct count distinct. So there are 3,200 invoices available totally. Okay. Count distinct தான் நீங்க select பண்ணணும். You have to go for count distinct here. 3,270. Same. That also problem. 3,000.
170. நீங்கள் பிளாங்க்லாம் எடுக்கலையாங்க? Sir. பிளாங்க் ரோஸ்லாம் அங்கே எடுத்துருக்கணும் சோர்ஸில். இப்போ நீங்கள் ஓரளவு ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய டேஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. சாட்டர்டே சண்டே Saturday, Sunday, or any national holiday. அது 5 பேர் சொன்னீங்க, 2 பேர் சேலஞ்சாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இவ்வளோ இருந்தால் ரொம்ப டஃப். தெரியும். சண்டே இந்த எனக்கு இதோட 2 சாட்டர்டே சார் பிளாக்டு பாருங்க. இல்லைன்னா சாட்டர்டே வந்து நீங்கள் பிளான் சாட்டர்டே சார். இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ நம்ம அடுத்த செஷன் போய் தான் ஆகணும். எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை சார், உங்களுக்கு இல்ல இப்படி சொல்லலாம். பர்பஸே இல்லாமல் போகுது. தட் இஸ் மை இதுதான் ஆல்ரெடி போட்டீங்க சார். இதுதான் இன்வாய்ஸ் நம்பர் சார். ஆரோவில் கிளிக் பண்ணுங்க சார். அங்கே ஆரோ கவுண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுங்க. அதுதான் கரெக்டாக தான் வருது. இது வந்து ஒரு ஹெட்டிங் போடும். டைப் பண்ணிட்டீங்க ஹெட்டிங். அதான் ஹெட்டிங். அதான் நீங்கள் அப்புறம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஃபார்மேட்டு போயிட்டு டைட்டில் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஜென்ரலில் போய் டைட்டில் ஃபார்மேட் ஜென்ரலில் போய் ஜென்ரல் டைட்டில் அதில் போய் சைஸு பேக்ரவுண்டு நான் போல்டு பண்ணியிருக்கேன், பேக்ரவுண்டு கலர் கொடுத்துருக்கேன்னு சில ஃபார்மேட். டேட் டிஃபெக்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். டேட் டிஃபெக்ட் அப்படி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டுருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரையல் பண்ணுவோம். இது வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் டேட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் இருக்கு. இங்கே 1, இங்கே 0, இங்கே 2. இதை வந்து உணர முடியும். மேட்ரிக்ஸ், அதுக்கு பேர் மேட்ரிக்ஸு பண்ணலாம். நாளையோட டாபிக் அது. எல்லாம் கோஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா நாளையோட டாபிக். ஆமா, இந்த டாபிக்கே நீ முடியுமா டவுட்டா இருக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பீட்ல. Next level of this Power BI. So any question, because this is a view, TMDL view is very recently added. Third one, இது கொடுத்துருவீங்களா சார்? I have multiple pages. நான் லோட் பண்ணிட்டேன் சார் ஆல்ரெடி. உங்க வைஃபை தான் ஸ்லோவா இருக்கு. ஸ்டில் இட்ஸ் லோடிங். The region பாருங்க. நான் காலையில பண்ணது வந்து லோட் பண்ணிட்டேன். இப்பதான் 7% லோட் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 1 o'clock லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இப்பதான் அப்லோட். நார்மலி 10 minutesல லோட் ஆயிடும் நார்மல் வீடியோஸ். பட் வைஃபை ஸ்லோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் லோட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு பாருங்க. உங்கள் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே 1 செஷன் 1 இட்ஸ் அப்லோடிங். ஸ்டில் 7% தான் லோட் ஆயிடும். நார்மலாக நான் டிவி லஞ்ச் பிரேக்லேயே லோட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் எல்லா கம்பெனியும். பட் இங்கே ரொம்ப வைஃபை ஸ்லோவாக இருக்குனால லேட் ஆகுது. ஆமாம், அஃப்கோர்ஸ். ஆமாம், அஃப்கோர்ஸ். This is your morning session, sir, which I recorded. Now, please go to the next level of this Power BI. So, any question? Because this is a view, TMDL view is very recently added. I have multiple pages. The region, அது ஓகே. பட் வேற இங்க 2 நடந்துருக்குன்னு சொல்றேன் சார். I told you to. Okay. So this is getting uploaded. Okay. Now, could you tell me this? We got this count of invoice number in a card. எனக்கு
I want the same format to be written. Format na edu? Not the data format. Data format is this comma separators, this currency symbol. That's data format. எனக்கு இந்த format, the background color, the font color is white. Same thing I want it for this card also. இங்க என்ன பண்ணணும் அதே இந்த கார்டுக்கும் எனக்கு வரணும். I want the same thing for this card also. So could you tell me how can I format one thing with the same format to another one? ஒரே format இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி கொண்டு வரும்? எக்ஸல் வேர்ட் பவர் பாயிண்ட்ல கூட இது இருக்கு. Format painter, very good. But let me do that format painter. But unfortunately, as of now, you will not see any difference. ஏன்னா இதுக்கு டைட்டில் எதுவும் கொடுக்கல. When you give the title, you may see the difference because I did a formatting only for the title. அதனால தெரியாது, but you can add the title and check it. Select this card. இந்த கார்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. Go to the home tab. Just go to the home tab. On the home tab, there is a format painter. Format painter. Go to the home tab and go to that format painter. Home tab la poitu format painter. So let me click on this format painter and once again I click this box. Thirumbava இந்த box நான் select பண்றேன். Same format is copied and as I told என்ன difference தெரியல. I am not able to see the difference. Reason why I am not able to see the difference is because I didn't type the title. The title type பண்ணுங்க, now we will see the difference. Go to format, general, title, type the title here. Be count of invoices. Count of invoices. So I am giving a name. பாருங்க, same color background formatting is maintained here. நீங்க என்ன color background formatting கொடுத்தீங்களோ அதே color background formatting is maintained here. And I recommend any visual. Better to have a shadow for it. ஏன்னா present பண்ணும்போது shadow கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் when I present it. So let me select this card. I am selecting the card. Go to the format your visual. I'll go to the format your visual. General. I'll go to the format your visual. General. FX. Under FX, shadow nu irukku parunga. Switch on that shadow. The shadow on panni vitruங்க. That's my suggestion. Unga option da adu. Shadow switch on பண்ணா advantages. I have actually two visual. இப்போ ரெண்டு visual தான் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. So when I switch on the shadow, go to format, general, FX, switch on the shadow. Same thing for this card also. I am switching on the shadow. Now only I know that there are two visuals available. Now only I am able to recognize two visuals height and width are different. என்னோட height வேற மாதிரி இருக்குன்னு இப்போதான் எனக்கு தெரியுது. முன்னாடி I am not able to recognize. ஆமாம் சார், நம்ம தான் சார் டைப் பண்ணோம். அதே தான் சார். Selected, go to format, general, போனதுக்கு போனதே தான். Title, type the title here. போய் நீங்க டைட்டில டைப் பண்ணுவோம். பண்ணியாச்சு சார். Count of invoices மேல அந்த பார்டர் கலர் வருது பாத்தீங்களா சார்? அது எப்படி சார் பண்றது? அதான் நீங்க பண்றேன்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் சொன்னேன் நீங்க பண்ணிக்கிறேன். நீங்க ஃபார்மேட்ல போயிட்டு இங்க இருக்கு பாருங்க. டெக்ஸ்ட் கலர் நான் ஒயிட்னு கொடுத்துருக்கேன், பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ளூன்னு கொடுத்துருக்கேன். நீங்க அவங்க இஷ்டம் தான், உங்க கிரியேட்டிவிட்டி அது. நீங்க என்ன கொடுக்கணுமா, இல்ல டெக்ஸ்ட் கலர் ப்ளூ கொடுங்க, பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கொடுங்க, உங்க இஷ்டம் தான். அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கேன். யுவர் விஷ். பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் அப்பியர் ஆகுது. டைட்டிலுக்கே போல மேல டைட்டில் போகும் சார். டைட்டில் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. கீழே திருப்பி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. கீழே வாங்க. கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட்
பேக்ரவுண்ட்லயே போய் செக் பண்றீங்க. சார் உங்களுக்கு நான் கேட்குறேன் இன்வாய்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல, ஆமா, அது ஃபாண்ட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாமா? இன்சர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போங்க. மேடம், கேன் யூ ஹெல்ப் him to increase the font size for the text box? அது தூக்கத்தில் சார் நான் கேட்குறது வேறு. Text box. ஓகே சார். It's coming. பண்றதுக்கு முன்னாடி போல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் இட். Actually, we are very, very slow. Please cope up. Right now, next we have inserted two cards. இப்போ ஒரு visual insert பண்ண போறோம். First time we are going to insert a visual. The best visual. நீங்க தான் சொல்லணும் which could be the best visual. I will tell you what is the report I want. You tell me which could be the best visual. For example, I want to create a report region wise எடுத்துக்கலாம். South region, north region, east region, west region. Region wise, I want to know what is the sum of net profit. I want to know which region has more profit. எந்த regionல அதிகமான profit இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு எது நல்ல visual நினைக்கிறேன். Which could be the best visual for it? Any idea? இதுக்கு எந்த visual யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Which could be the best visual for it? Column chart. This one? This one is a column chart. Column chart or line chart or a bar chart. இது எல்லாமே எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்னா ட்ரெண்டிங்காக. லாஸ்ட் மந்த் திஸ் மந்த் ஹவ் வாஸ் மை சேல்ஸ், ஒன் பார்ட் டு அனதர் பார்ட் ஹவ் வாஸ் மை சேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன், இல்லை சவுத் ரீஜனுக்கு நார்த் ரீஜனுக்கு எப்படி ட்ரெண்ட் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு காலம் சார்ட், லைன் சார்ட், பார் சார்ட் இஸ் குட். ஒன் அவுட் ஆஃப் மெனி இருக்கிறதுல எது ஹையஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். எந்த ரீஜன்ல நல்ல சேல்ஸ் நல்ல ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு த பெஸ்ட் சார்ட் இஸ் pie chart. One out of many. Don't worry, ஒவ்வொரு சார்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது I will explain இதுக்கு என்ன சார்ட் நல்லா இருக்குன்றது I will explain it. So best chart for this is pie chart. One out of many. இருக்கிறதுல எது நல்லா இருக்கு, எது ஹையஸ்டா இருக்கு, which could be the better one. For that the line chart is best. So sorry, pie chart is best. So place the cursor on some empty area. ஏதாவது ஒரு empty ஏரியால கர்சர் வச்சுக்கோங்க. Let us click on this pie chart. Now, இப்போ ஒரு டிப்ஸ் சொல்ல போறேன். This is the tip which we are going to use it for all our visual. எல்லா விஷுவலுக்கும் இந்த டிப்ஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. If you know this tips, any chart, any kind of chart can be created. எந்த மாதிரி சார்ட் வேணாலும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். If you know this tips very well, இந்த டிப்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிட்டா என்ன டிப்ஸ் அது. So I have created a pie chart. Here I can see under this build visual there are 4 or 5 options available. Last session when I inserted a card, நான் ஒரு கார்டு இன்சர்ட் பண்ணேன். வெரி சிம்பிள். இந்த கார்டில் என்ன வேணுமோ அதை சிம்பிளாக நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்க. யுவர் ஜாப் இஸ் டன் வெரி சிம்பிளி. பட் ஹியர் I have 4 or 5 options: legend, value, detail, tooltip. Here I have 4. Suppose I insert another visual, you may get 5 or 6. So இது keep on change ஆகிட்டே இருக்கும். எதை எங்கே கொண்டு வரணுன்றதான் பெரிய சேலஞ்ச். லெஜெண்ட், வேல்யூ, டீடைல்ஸ், டூல் டிப், விச் ஐ கேன் ட்ராக் அண்ட் பிரிங் இட் ஹியர். எதை லெஜெண்டில் கொண்டு வரணும், எதை வேல்யூவில் கொண்டு வரணும், தட்ஸ் அ பிகர் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ ஐ வில் சே a small tip here. What is our expectation? My expectation is region wise. எனக்கு region wise, what I want, sum of net profit. This is my expectation. Region wise sum of net profit எனக்கு வரணும். So simple concept ஞாபகம் வச்சுங்க. Which are all I am saying wise. எது wise ன்னு சொல்லணும்.
அதை ஃபர்ஸ்ட் ஏரியாவில் கொண்டு வரணும். தட் ஷுட் பி ஆன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா. விச் எவர் ஐ எம் சேயிங் வைஸ், தட் ஷுட் பி ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். சாரி, ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். Whichever I want to total it, summarize it, some count average, அதை செகண்ட் பிளேஸ்ல கொண்டு வரணும். அவ்வளவுதான், வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். இது லைன் சார்ட்டா இருக்கலாம், பார் சார்ட்டா இருக்கலாம். 90% ஆஃப் யுவர் சார்ட் த கான்செப்ட் இஸ் சேம். 90% எல்லா சார்ட்லையும் இதே கான்செப்ட் தான். எது வயசா வரணுமோ அது ஃபர்ஸ்ட், எதை சம்மரைஸ் பண்ணணுமோ அது செகண்ட். சொல்லுங்க. இப்போ எனக்கு ஐ வாண்ட் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் ரீஜன், அனதர் ஒன் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட். Where can I drag the region and where can I drag the net profit? இந்த கான்செப்ட் படியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Region will go to the legend. Super. That's it. This is the concept for 90% of your chart. இதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா 90% of your chart is done. இப்போவே முடிச்சிட்டீங்கன்னா only some visual like waterfall, decomposition tree, அதுக்கு மட்டும்தான் மாறும். மற்றது எல்லாத்துக்கும் சேம் தான். So let me put the region into legend area, net profit into the value area. Yes, we got region wise what is our net profit. So please do remember this concept. In the concept நீங்க ஞாபகம் வச்சிட்டீனாலே எல்லா சார்ட்டும் 90% of your chart is done. Now you are going to help me here. Help me. I want to technically we have a name for this. In the west, south, central, east clear. இதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு. Could you tell me what is the technical name for this? Excel கூட இருக்கு. இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. இந்த பாக்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. Technically we call this as legend. இதுக்கு பேர் legend னு சொல்லுவோம். Even we are placed it at the legend area. இந்த legend எனக்கு ரைட்ல வர வேணாம். I want the legend should come on the bottom here. And I don't want this values in millions. Earlier இது அப்படிதான் இருந்தது. 236 millions. We have converted into a normal value. Same thing here. 49 millionsக்கு பதிலா எனக்கு நார்மல் வேல்யூஸ் இங்க வரணும். எப்படி பண்ணலாம்? நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி சொல்லுங்க போலாம். Yeah, tell me how can I do this? Yes. 1 or 2 minutes you tell me how do we do this? ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நான் டீச் பண்ண முடியும். Everything I cannot teach because later you have to explore everything here. So format visualல போவோம். very good sir. அதுல போயிட்டு லெஜெண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஆஃப் பண்ண வேணாம் சார். எனக்கு ஐ வாண்ட் தி லெஜெண்ட் அட் தி சோ ஃபார்மேட் சென்டர் உள்ள போனா சென்டரா இருக்கு. சூப்பர் சார். ஃபார்மேட்ல போயிட்டு லெஜெண்ட்ல போறேன். தென் அதுல பொசிஷன்ஸ் இருக்கு. பொசிஷன்ல போயிட்டு சேஞ்ச் வாட்எவர் பாட்டம் சென்டர்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள். சூப்பர். இது சொல்லிட்டீங்க பக்கா. அடுத்து சொல்லுங்க. அந்த 49 மில்லியன்ஸ்ன்றது எனக்கு எக்ஸாக்ட் வேல்யூவா வரணும். ஜெனரல் போணுமா? சரி. டேட்டா ஃபார்மேட் எதுக்குன்னா கமா செப்பரேட்டர் கரன்சி சிம்பிள் போறதுக்கு தான் டேட்டா ஃபார்மேட். ஆக்சுவலா இதை நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சிங்கன்னு கூட உங்ககிட்ட சொன்னேன். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். அந்த லேக்ஸ் மில்லியன் ட்ரில்லியன்ஸா மாத்துறதுக்குன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு, ஒரு கீவேர்டு இருக்கு. அதை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? பாதி கரெக்ட். டேட்டா யூனிட் கிடையாது. டிஸ்பிளே யூனிட். இந்த மில்லியன்ஸை நார்மலான வேல்யூவா மாத்துறதுக்கு டிஸ்பிளே யூனிட். கரெக்டா? உங்கள்கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்ன ஞாபகம் வச்சுங்க. டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ். இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் இங்க எங்கேயாவது இருக்கணும். இட் ஷுட் பி சம்வேர் எல்ஸ் ஹியர். இதை உட்காந்து நான் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. எங்க இருக்குன்றதை தேட முடியாது. இங்க சின்ன போன செஷன்ல ரொம்ப சிம்பிள். கார்டுக்கு 2 ஆப்ஷன் தான் இருந்தது. ஸோ வெரி ஈஸிலி ஐ ஃபவுண்டட் அவுட். என்ன பண்ணேன்? கால் அவுட் வேல்யூல போயிட்டு இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்ஸை நன்னு மாத்திட்டேன் ஈஸியா. பிகாஸ் எனக்கு 2 ஆப்ஷன் தான் இருந்தது. ஐ ஈஸிலி ஃபவுண்டட் இட் அவுட். பட் ஹியர் when I come to the pie chart, there are so many options. 4 தான். so manyன்னு சொல்ல முடியாது. 4 இருக்கு. இதுல எங்க டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு நான் தேடணும். இங்க 4 இருக்கும். சப்போஸ் பார் சார்ட் காலம் சார்ட்ல போனா 7 10 எல்லாம் 20 எல்லாம் வரும். எங்க போய் பண்ணணும் முடியாது. எஸ், நவ் வில் கோ டு த சர்ச் பாக்ஸ். அதுக்கு தான் அதை ஞாபகம் வச்சு சொன்னேன். அந்த பேரை ஞாபகம் வச்சுங்க. என்ன பேர் அது? டிஸ்பிளே. டிஐஎஸ் அடிங்க. டிஐஎஸ் சேஞ்ச் த டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் டு நன். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான வேல்யூ வரும். நவ் யூ வில் கெட் தட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. இப்போ அந்த பக்கத்துல பர்சன்டேஜ் வந்து எடுக்கணும்னா அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு சார். இந்த பர்சன்டேஜ் வேண்டாமா? அது என்ன சார் எடுக்கணும்? இன்சர்ட் பண்றது தான் சார் கஷ்டம். எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. டீடைல் லேபிள் போயிடுங்க.
அதில் இங்கே இருக்கு பாருங்க, டேட்டா வேல்யூ. இல்லை வெறும் வேல்யூ வேணும்னா டேட்டா வேல்யூ, பர்சன்டேஜ் வேணும்னா பர்சன்டேஜ், என்ன வேணுமோ மாற்றிக்கங்க. எதுக்கு நான் சொல்றீங்க? டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் நான் சார், கரெக்ட். டவுன் டில் த்ரூ மாதிரி முடிக்கணும் நினைக்கிறேன். Okay. Yes, sir. I want to maintain the same heading format. Heading enna format kuduthirkumo cardku adhe heading format I want it here. So I select this and go to the format painter. I click this pie chart. எனக்கு இதே மாதிரி heading, color, shadow அதெல்லாம் இதே கார்டுக்கு கொடுத்ததே எனக்கு பை சார்ட்டுக்கு வரணும். ஸோ ஐ செலக்டட் ஃபார்மேட் பெயிண்டர் அண்ட் ஐ கிளிக் திஸ். எஸ், த சேம் கலர் ஹெட்டிங் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் அண்ட் த ஃபாண்ட், சாரி, ஷேடோ, இட்ஸ் கம்மிங் ஹியர். ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஹெட்டிங் தானே வரும், மாத்திக்கலாம். பை டிஃபால்ட் இட் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக். மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபார்மேட்டுக்கு போயிட்டு ஜெனரல் டைட்டில் இங்க போய் மாத்திக்கணும், என்ன ஹெட்டிங் வேணுமோ மாத்திக்கணும். இதுவா அதேதான் விஷுவல்ல போயிட்டு டீடைல் லேபிள் வேல்யூஸ், நீங்களே சொல்றீங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர், வேல்யூஸ் அதில் போய் ஃபாண்ட்டை மாற்றிக்கணும். அப்படி கஷ்டமாக இருந்தால் இங்கே சர்ச் பாரு ஃபாண்ட்டுன்னு அடிங்க, அதே வரும். சைஸ் மாற்றிங்க. என்னோட சஜஷன் என்னன்னா சார், அதில் என்ன ஃபாண்ட் இருக்கோ அது இருக்கிறது பெட்டர்ன்றது என்னோட சஜஷன். ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது லேப்டாப்பில் வரும்போது மொபைலில் பார்க்கும்போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது கான்டெக்சுவலாக மாறிடும். மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபாண்ட் சைஸ் மாறிடும். லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபாண்ட் சைஸ் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் பெருசாக போட்டிங்கன்னு வச்சு மொபைலில் பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்கும். அதனால் அதே வச்சுக்கிறது பெட்டர். என் சஜஷன் இது மாத்திரம் தான் மாற்று. நவ் மார்னிங்லேருந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹஸ் யூஸ்ட் த சேம் வேர்ட் when I asked what is your expectation. We want to make a dashboardன்னு சொன்னீங்க. பேசிக்கலி வாட் இஸ் டேஷ்போர்ட்னா என்னது? Summary of data accumulator, sir. One page, one screen. சரி, இதை நம்ம பவர் பாயிண்ட்ல பண்ண முடியாதா? ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 4 ஸ்லைடு, ஒரே ஸ்லைடுக்குள்ள ஒரு 4 பிக்சரையோ 4 சார்ட்டையோ போட முடியாதா? பவர் பாயிண்டோ ஒரு டேஷ்போர்டு தானே. இல்லை ஒரு பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு 4 சார்ட்டை போட முடியாதா? இல்லை வேர்டை ஓப்பன் பண்ணி பண்ண முடியாதா? ஒய் வி கால் திஸ் பவர் பிஐ அண்ட் எக்ஸல் ஆஸ் அ டேஷ்போர்ட். டேஷ்போர்ட்னா விஷுவல்ஸ் மல்டி, நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு தான். Summarization of data, consolidation of multiple data, multiple visualization in one screen. பட் டேஷ்போர்ட்னா என்னது? இன்டராக்டிவா இருக்கணும், அதுக்கு பேர் தான் டேஷ்போர்ட். இன்டராக்டிவா இருக்கும். வாட் இஸ் தட் இன்டராக்ஷன்? திஸ் இன்டராக்ஷன் வில் நெவர் ஹேப்பன் இன் எக்ஸல் ஆல்சோ. எக்ஸல்ல வேற மாதிரி இன்டராக்ஷன், பட் பவர் பிஐ இஸ் வெரி 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 இன்டராக்டிவ். இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே நீங்க எக்ஸல்ல பண்ணிடலாம், பட் நெக்ஸ்ட் பண்ண போறது நீங்க எக்ஸல்ல பண்ண முடியாது. Select a particular region. Suppose I select the south region here. Automatically you can see on the top, south region total net profit is displayed. Count of invoices is for south region. எந்த region select பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி the net profit and count of invoices is interacting automatically. தானாவே interaction நடக்கும்.
This is the power of this Power BI. இது எக்ஸல்ல கிடையாது. You cannot do this in Microsoft Excel or any tool in the world. I want to get back the data again. திரும்பவும் அதே நெட் ப்ரோ அதே சவுத் ரீஜனை செலக்ட் பண்ணேன். திரும்ப வரணும் சேம் சவுத் ரீஜனை ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணுங்க. இட் வில் கம் பேக். ஓகே, அடுத்தது கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் பார்த்துட்டு ட்ரில் டவுன் பார்க்கலாம், டூல் டிப் பார்க்கலாம். ட்ரில் டவுன் அண்ட் டூல் டிப் வில் see it. கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்டராக்டிவா இருக்கும். இந்த இன்டராக்ஷனை மாத்தலாம்னா மாத்தலாம். எடிட் இன்டராக்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதை வச்சு மாத்தலாம். எடிட் இன்டராக்ஷன் இன்னைக்கு நான் முடிச்சே ஆகணும். பிஃபோர் டுடே ஈவினிங் வி ஷுட் ஃபினிஷ் எடிட் இன்டராக்ஷன். முடிஞ்சா ஸ்மால் மல்டிபிள்ஸ்லாம் கூட முடிச்சிடணும் இன்னைக்கு. ரைட், இப்போ when I select a particular region, it's interacting and it's showing count of invoices is 654. When I select this, it's 669, 656, 606, 615 இந்த மாதிரி வருது. Assume that we have a target னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கு. For example, let me take this count of invoice number. My target is 615 னு வச்சுப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 650 இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்தா we have achieved our target னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல நீங்க நெட் ப்ராஃபிட் கூட டார்கெட் வச்சுக்கலாம். 4 crores அச்சீவ் பண்ணா டார்கெட், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க, உங்க இஷ்டம். இது சின்ன ஸ்மால் நம்பர், I am using this bigger number. If you want, you can go for it also, your wish. So if my count of invoice number is more than 650, that means we have achieved our target. I want to put this as green. இன்னைக்கு நான் கேஜ் நிறைய யூஸ் பண்ண போறேன் today and tomorrow. Let us start with the basics. So if the count of invoice number is more than 650, I want to give a green. Less than 650 ஆனா I want to give a red. So let me select this card. இந்த கார்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். Select the card. You decide which formatting you want to do. அதாவது நீங்க மாத்த போறது எது. If you want to change the color of font color or background color, நீங்க font color மாத்த போறீங்களா இல்ல background color மாத்த போறீங்களான்றது நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க. You decide it. You decide. ரெண்டும் பண்ணலாம். ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே கலர் குத்துறாதீங்க. Give a different color. ரெண்டுமே கூட பண்ணலாம். அவர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுத்துக்குமே black குத்திங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ டிஃபரெண்ட் கலர் கொடுக்கலாம். ஸோ நான் ரெண்டுமே சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு எது வேணுமோ பண்ணுங்க. ஃபார்மேட்ல போயிட்டு கால் அவுட் வேல்யூ, கோ டு கால் அவுட் வேல்யூ. அண்டர் கால் அவுட் வேல்யூ கலர், பிலோ த கலர் எஃப்எக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. தெர் இஸ் அ எஃப்எக்ஸ் அவைலபிள் ஹியர். கலருக்கு பக்கத்துல. ப்ளீஸ் டூ ரிமெம்பர், டுடே அண்ட் டுமாரோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ ஹியர். ப்ளீஸ் டூ ரிமெம்பர், whenever you see the color next to fx, so கலருக்கு பக்கத்துல எப்பெல்லாம் fx னு ஒன்னு பாக்குறீங்களோ that means you can apply a conditional formatting. கலருக்கு பக்கத்துல fx பார்த்தாலே conditional formatting apply பண்ணலாம்னு அர்த்தம். For example, let me select this pie chart. இந்த pie chartக்கு நான் கலர் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். Suppose I don't like this west region should be in this color. I want to change the color of this pie chart. எப்படி மாத்துவோம் அதோட கலர்னா, manually how do we change the color of this pie chart is go to the slices. The slices கீழ apply settings to all னு இருக்கு பாருங்க. ஆல் கிடையாது. இப்போ வெஸ்ட் ரீஜனுக்கு எனக்கு கலர் மாத்தணும்னா இங்க என்ன பண்ணுவேன், நான் வெஸ்ட்னு செலக்ட் பண்ணுவேன். I select west. கலர் இருக்கு பாருங்க. I can change the color for that west region. அந்த வெஸ்ட் ரீஜனுக்கு என்ன கலர் வேணும்னு நீங்க மாத்திக்கலாம். பட் the color பக்கத்துல you are not able to see the fx here. That means you cannot apply conditional formatting. Conditional formatting நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். ஞாபகம் வச்சுங்க, எப்பெல்லாம் fx கலருக்கு பக்கத்துல fx பாக்குறீங்களோ அப்பெல்லாம் conditional formatting அப்ளை பண்ணலாம். Please do remember that. Okay, so select this card. இந்த கான்செப்ட் முடிச்சுட்டு அப்புறம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? We'll finish up this concept. Okay, select the card, go to call out value, then we can go to the color fx. இது font கலரை மாத்துறது, இந்த font உடைய கலரை மாத்துறது. Suppose I want to change the background color. இதோடைய background color மாத்தணும்னா அப்ப நீங்க எங்க போணும், ஜெனரலுக்கு போயிடுங்க. go to general. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் general fx EFX FX. அதுல இருக்கு பாருங்க பேக்ரவுண்ட். அப்புறம் நான் எங்க போனோம், இந்த பேக்ரவுண்ட் போயிட்டேன். கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் எங்க போனோம், FX. கலருக்கு பக்கத்துல FX இருக்கு பாருங்க.
wherever you are finding that fx, that means you can apply the condition. fx எங்க இருக்கணும், கலருக்கு பக்கத்துல, கலருக்கு பக்கத்துல fx இருந்தா கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க whether you want a background color or you want a font color. your wish. சார் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுத்தையும் கூட பண்ணலாம். you can do both also, but try to give different color for both. ரெண்டுத்துக்கும் green குடுத்துறாதீங்க, எல்லாமே green ஆயிடும். you cannot see that. so I am going to start with font color. நான் font color கொடுக்குறேன். you can do anything. you can do a background color, you can do a font color also. So let us go to the visual, call out value. Next to the color fx, click on that fx. fx click பண்றேன். It's opening a dialog box where it's asking gradient. Gradient is mixture of multi colors, multiple color, green, red, yellow or 3-4 colors கொடுக்கலாம். I don't recommend gradient for the card. கார்டுக்கு நான் gradient recommend பண்ண மாட்டேன். Gradient can be good for the line chart, bar chart, pie chartக்குலாம் நல்லா இருக்கும். pie chartல condition formatting கொடுக்க முடியாது. சார்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும். So I don't like gradient for this. So let us, instead of gradient, let us go to rules. Rules, and it says count of invoice number. But இங்க என்ன காமிக்குது பாருங்க. Do you want to give a color if there is a sum? சம்முக்கு கலர் கொடுக்கணுமான்னு கேக்குது. sum of invoice number கலர் கொடுக்கணுமான்னு கேக்குது. No. I think there we are used some other formula. நம்ம வேற ஏதோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? அங்க இன்வாய்ஸ் நம்பருக்கு நம்ம வேற ஏதோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். we didn't use sum. count distinct. count distinct. so I click on count distinct. count கிடையாது, count distinct. minimum to 0, correct. மினிமம்ல இருந்து 0 குள்ள இருந்தா, அதாவது மினிமம் லோயஸ்ட், நெகட்டிவ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். -1 lakh, -2 lakh தான் மினிமம். லோயஸ்ட் டு 0 வரைக்கும் அப்படின்னா அர்த்தம் நெகட்டிவ். மினிமம் டு 0 வரைக்கும் இருந்தா என்ன கலர் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு கேக்குது. பட் நம்ம கண்டிஷன் அது கிடையாது. மினிமம் டு, ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் சம் டார்கெட். என்ன டார்கெட்? 650. ஸோ மினிமம் டு 650 அப்படின்னா ஐ கேன் புட் அ ரெட்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த ஆரோல போயிட்டு ஐ செலக்ட் அ ரெட் கலர். மினிமம்ல இருந்து 650 வரைக்கும், until 650. that means 650 is my target. till 650 I want to give a red. I'll click on new rules. From 650 இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் 650. but unfortunately when I select 650, you can see the OK is graded out, and you can see there is a red indicator. Why? Yeah, red indicator was I selected 650, but it's giving a OK is graded out and OK is there is a red indicator. That means there is a problem. Red indicator தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். என்ன பிரச்சனை? இல்லையா சார்? இங்க greater than 650, இங்க less than 650, இங்க greater than or equal to 650 தானே, கரெக்ட்? அது பிரச்சனை இல்லை. எங்க ப்ராப்ளம்னா இது ஃபிக்ஸ் பண்ணல நீங்க. அப்பர் பவுண்ட் 650ல இருந்து 0 வரைக்கும்ன்றது தப்பு. இங்க நீங்க அப்பர் பவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட், நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா போய் டைப் பண்ணிக்கிங்க. ஆர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட், லெட் மை சிஸ்டம் ஃபிக்ஸ் இட். எவ்வளவு வந்தாலும் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த 0வை டெலிட் பண்ணிடும். மேக்ஸ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கும். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி மேக்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே கிரீன்ல தான் வரும். இவர் 3200 கூட கிரீன்ல தான் வரும். எப்படி போட்டாலும் கிரீன் வந்துடும். 650க்கு மேல என்ன போட்டாலும் கிரீன் வந்துடும். அதனால நான் அப்பர் பவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஃபார் அ டைம் பீயிங். லெட் மீ ஃபிக்ஸ் இட் சம்திங் லைக் 1000 வச்சுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். 650 to 1000. I'll go to that color. Unfortunately font color இங்க இல்ல, green color இல்ல. So let us go to more colors. I think everyone knows this. All the color are all mixture of, உலகத்தில் இருக்க எல்லா கலரும் 3 கலரை மிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். என்ன கலர்? RGB, ரெட், கிரீன், ப்ளூ. எல்லாத்துக்குமே ஒரு RGBன்னு இருக்கு. யூ cannot just like that. இப்போ கம்பெனி லோகோ இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஃபாண்ட் கலர், சாரி இந்த RGB இருக்கு, நீங்க ப்ளூன்னு சொல்லிட முடியாது. R எவ்வளோ, G எவ்வளோ, ப்ளூ எவ்வளோன்னு சொல்லணும். RGBன்னு சொன்னாதான் அதுக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மினிமம் 0ல இருந்து மேக்ஸிமம் 250 வரைக்கும் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு ரெட்டு வேண்டாம் நிறைய, ஐ வில் மேக் ரெட் as 0 and I want more greenish. green மேக்ஸிமம் வந்து 255 and blue அவ்வளோவா வேண்டாம், ஒரு 100 ப்ளூ இருந்தால் போதும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா you will get this color. இந்த கலர் வரும். So 0 of red, 255 of green, blue 100 கொடுத்தா you will get this color.
So just like that, you cannot say red, green, blue. And the red RGB என்னது greenக்கு என்ன RGB, yellowக்கு என்ன RGB, எல்லாத்துக்குமே ஒரு RGBன்னு ஒன்று இருக்கு. எந்த கலரா இருந்தாலும் அதுக்கு RGBன்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்க பெயிண்ட் ஷாப் இல்ல போட்டோஷாப்ல போனீங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் அது தெரியும். RGB வச்சு தான் கலர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க எது வேணாலும் கொடுத்துருங்க. நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், 0 ரெட், green 255, blue is 100. நீங்க எது வேணாலும் கொடுத்துருங்க. So I selected it. So between minimum to 650 are the red, 650 to 1000 are the green. And I say okay. Now okay கொடுக்கிறேன். I click on okay here. இப்போ check பண்ணி பார்த்துருவோம். I select a particular region. West region click பண்றேன். West region is having the invoice more than 650, so it's green. அதே மாதிரி South region more than 650, so it's green. North region 650, it's green. இங்கெல்லாம் பாருங்க red one. Less than 650, it's red. So based on your region wise, the color is changing automatically. அப்புறம் drill down ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, டூல் டிப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது பார்ப்போம். சார் என்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 650. அந்த ரீஜன் வைஸ் இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 200 அது பார்ப்போம், நாளைக்கு பார்ப்போம். அது அது நீங்கள் டார்கெட்னு ஒரு தனியாக ஒரு இடத்துல காலம்னு இருக்கணும். சவுத் ரீஜனா ஒரு டார்கெட், நார்த் ரீஜனா ஒரு டார்கெட் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு மேப் பண்ணி போடலாம். அது கேஜ் போடலாம். நாளைக்கு பார்ப்போம். பார்க்கலான்னு சொல்கிறேன், உங்கள் கோஆப்ரேஷனோட பார்க்கணும். We'll take a small break now. Sir, before going to the next topic, shall we take a short break, maybe for 10 or 15 minutes? 10 minutes, it's okay. So, just to remind me, I'm pausing this clock. Video pause பண்றேன். So, last session we have seen about conditional formatting. Based on the selection, the colors are changing here. அடுத்தது we'll see about drill down and tool tip. Tool tip, drill down. First drill down பார்த்துருவோம், அப்புறம் tool tip பார்க்கலாம். உங்க இஷ்டம் தான் சார், எது சொல்றீங்க? இதுவா? That you can position it, sir. Wherever you want, you can position it. Select this visual. அதில் இந்த detail label போயிடுங்க. Go to detail label. And where you want to position it, இங்க இருக்கு பாருங்க. Outside, inside, prefer outside, prefer inside. Inside கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பை சார்ட்டுக்குள்ளேயே வருது பாருங்க. So I mean you can place it wherever you want. Okay, right. Now let us see about drill down. Very, very, very important concept. For example, we have created this pie chart. In this pie chart, we have the region wise what is the sum of net profit. But suppose I want to create a visual for the state wise. State wise, I want to know what is my net profit. So we have to create one more visual here. I want city wise what is my net profit. I will create another visual here. Customer type wise I want net profit. I will create another visual. So in the mari ovvonadhukku visual create pannite, which is very complicated. So let us see how to make everything in one. Ore visual la ellathiyum eppadi kaamikradhu. For this we have 3 methods available. Actually 3 method innikulla mudikano. We'll try. First one is drill down. Drill nu or feature irukku. Second, there is a feature called as small multiples. Third, there is a feature called as parameters. Parameters user கிட்ட இருந்து என்ன வேணுமோ கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். Based on the user input we can change the report. First, let us start with drill. Actually, drill down looks good if it is a column chart. Column chartல தான் நல்லா இருக்கும் drill down, but still pie chartலயும் பண்ணலாம். We'll see both. இதே chart will convert it as a column chart and we'll check what's happening. First, let us start the drill down here. Okay,
So we are going to start the drill down. So let us take with முதல்ல ஒரு சிம்பிளாவே மூணுத்தையும் எடுத்துப்போம். 3 things I will take. First is city. I'll take city. Then we'll take the region. Then we'll take the state. இது மூணுத்தையும் எடுத்துப்போம். நீங்க சொல்லுங்க, how should be the hierarchy? எது ஃபர்ஸ்ட், எது செகண்ட், எது தேர்ட் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சிட்டி, ஐ ஹவ் ரீஜன், ஐ ஹவ் ஸ்டேட். இந்த மூணுத்துல எது ஃபர்ஸ்ட் வரணும், எது செகண்ட், எது தேர்ட்? ஸ்டேட், ரீஜன், சிட்டி. State, region, city. Region, state, city. So first one is region. அதுக்கு கீழே ஸ்டேட்டா? ஸ்டேட். அதுக்கு கீழே சிட்டி. பர்ஃபெக்ட். இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். சப்போஸ் கண்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்ட்ரியை மேலே கொண்டு வந்துக்கலாம். இந்தியா, கொரியா, யூஎஸ்னுக்குனா கண்ட்ரி மேலே. பட் இந்த டேட்டால கண்ட்ரி இல்லை. நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஸோ இந்த ஹைராக்கி படி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ லெட் அஸ் செலக்ட் திஸ் பை சார்ட். Already region இங்க இருக்கு. Already region is available. What you said is correct. Below the region is state. Region first, state second, city third. So let us drag this state. இப்போ இந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to drag it and bring it below the region. இந்த region-க்கு கீழே. I have selected the pie chart. Now let us drag that region, state, and I'll bring it below the region area here. So இப்போ ஒரு சேஞ்ச் உங்க ஸ்கிரீன்ல நடந்திருக்கும். Could you tell me what is the change happened to your chart? உங்க சார்ட்ல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்துருக்கு. ஆல்ரெடி ரீஜன் வைஸ் தான் இருந்தது. மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பிக்டோகிராம்ஸ். மேல பாருங்க ஒரு arrow marksலாம் appear ஆயிட்டு. There is some arrow marks appearing here. What is the arrow marks ன்றத next explain பண்ணப் போறேன். I am going to explain this. First let me finish it off. லெஜெண்டுக்குள்ள ஸ்டேட் கொண்டு வந்தீங்க பாருங்க. ஆல்ரெடி ரீஜன் இருக்கு. ஸ்டேட் இத டிராக் எங்க போடணும்? அதிலே போடணுமா? ஆமா. ரீஜன் கீழ தான் நீங்க தான் சொன்னீங்க. ரீஜன் கீழ தான் ஸ்டேட் வரணும். ஆனா அது கீழ கொண்டு வந்திருக்கேன். ரீஜன் கீழ ஸ்டேட் தான் சார். அதான் ஹைரார்கி. அடுத்தது சிட்டி. இப்ப சிட்டியும் அதே மாதிரி நான் கொண்டு வந்து ரீஜன் கீழ வைக்கிறேன். ஸ்டேட் கீழ. So region first, state next, city third. இதனால என்ன பர்பஸ், என்ன அட்வான்டேஜ் பாருங்க. 4 arrows are appearing here. 4 arrow appear ஆயிருக்கு. First arrow is already deactivated. It's graded out because already நம்ம first levelல தான் இருக்கும். We are already in the region wiseல தான் இருக்கிறோம். அதனால this is graded out. No problem. Now one by one பார்க்கலாம். The first one, let us go to the first down arrow. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா click to turn on drill down. Click to turn on drill down. என்ன சார் சிட்டியை ட்ராக் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஃபில்டர்ல ஏன் சார் பண்ணீங்க? ஃபில்டர்ல பண்ணவே சொல்லியா சார்? ஃபில்டர்ன்ற ஆப்ஷனே we never, நீங்க இந்த ஃபில்டரையே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணவே இல்லை சார். we never used this filter. நம்ம ஃபில்டர்ல ஒண்ணுமே பண்ணல. நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குது விஷுவலைசேஷன்ல லெஜெண்ட் இருக்கு சார். லெஜெண்ட்ல ரீஜன் இருக்கு. ரீஜனுக்கு கீழே ஸ்டேட் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸ்டேட்டுக்கு கீழே சிட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம். அவ்வளவுதான். We never did it in the filter. நீங்க ஃபில்டர்ல போய் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Right. இப்போ now we have this arrow mark. இந்த first arrow mark இருக்கு பாருங்க. What is the purpose of this first? Second, third arrow mark actually column chartல தான் நல்லா இருக்கும். வேணா column chart அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். We'll select this down arrow once. இது ஆன் பண்ணணும் நீங்க. Switch on this. You have to switch on once. ஒரு தடவை ஆன் பண்ணிக்கணும். Now it's on ன்னு அர்த்தம். How do I know it's on? Surrounding that arrow, you can see a black color symbol is appearing. Black color இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வந்தாலே அது ஆன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இதனால என்ன பர்பஸ்? இப்போ ஐ வில் கோ டு அ பர்டிகுலர் ரீஜன். ஏதாவது ஒரு ரீஜன் எடுத்துப்போமே. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மை சவுத் ரீஜன். இப்போ சவுத் இது ஆன் பண்ணிட்டு சுவிச் ஆன் தட், தென் கம் டு த சவுத் ரீஜன் ஆர் வாட் எவர் ரீஜன் யூ வாண்ட். கிளிக். ஜஸ்ட் அந்த சவுத் ரீஜனை ஒரு கிளிக் அடி. தட்ஸ் இட். இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ட்ரில் டவுன். ட்ரில் டவுன் பண்ணிட்டு என்ன வருது பாருங்க. சவுத் ரீஜனுக்கு கீழே வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் அவைலபிள்? கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு. சப்போஸ் ஐ வில் கோ டு கர்நாடகா ஹியர். கிளிக் ஆன் கர்நாடகா. கர்நாடகா போயினா வாட் ஆர் ஆல் த சிட்டிஸ் அவைலபிள் அண்டர் கர்நாடகா? மைசூர், பெங்களூர். இதெல்லாம் நீங்க விஷுவலா பண்ணவே முடியாது இன் எக்ஸல் ஆர் எனி அதர் டூல்ஸ். யூ கேன் டூ இட் ஒன்லி இன் பவர் பிஐ. ட்ரில் டவுன். ஸோ அதே மாதிரி ட்ரில் அப், ட்ரில் அப், ட்ரில் அப். கம் டு த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஏதாவது ஒரு ரீஜன் எடுத்துங்க. இது இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் த சவுத் ரீஜன். லெட் மீ செலக்ட் த நார்த் ரீஜன் ஹியர். நார்த் ரீஜன். இது நார்த் ரீஜன் இஸ் திஸ். ஐ கிளிக் ஆன் த நார்த் ரீஜன். ட்ரில் அப். ஆனா Black கலர் போகல. இருக்கட்டும் சார். அது இருக்கட்டும்.
ஒன்றும் வரல. அப்போ தான் மேலே வரும். மேலே வந்துட்டு திருப்பி வேறு ரீஜன், மேலே வந்துட்டு திருப்பி இன்னொரு ரீஜன் போகிறேன். அடுத்தது நார்த் ரீஜன் போகிறேன். ஐ கேம் அவுட் டு த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். நார்த்தை கிளிக் பண்ணுறேன். நார்த்து கீழே வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் அவைலபிள். அந்த ஸ்டேட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. வாட் ஆர் ஆல் த சிட்டிஸ் அவைலபிள் ஹியர். ஓகே, ட்ரில் அப், ட்ரில் அப். இந்த இதுல நம்ம ரீஜன் உள்ள என்டர் ஆகும். சவுத்து. இப்போ இதுல ஒரு ஸ்டேட் செலக்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தமிழ்நாடு சம்திங். பட் மேல அங்க உள்ளது வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகல. எது சேஞ்ச் ஆகல? எனக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகல. மேல கவுண்ட்ல வருது, டோட்டல் கவுண்ட். சார் அந்த வாக்கு ரிலீஸ் பண்ண பிறகுதான் மாறுமா சார்? கிளிக் பண்ண தான் சார் மாறும். ரைட் சார். ஐ வில் கம் சார், 1 minute. எதனா பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுக்கணுமா அதுக்கு? இல்ல ஆட்டோமேட்டிக் அதுக்கப்புறம் போகாது சார். அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்தீங்கன்னா போகும். பேமெண்ட் மெத்தட் போடுங்க, கஸ்டமர் டைப்பை போடுங்க. அதுலயே இது கேட்டுதா, பாஸ்வேர்ட் கேட்டுதா? எதுவும் ஆன் பண்ணோமா என்ன? ஆனா ஆஃப் ஆயிருக்குது. ஆன் பண்ண இட் வாஸ் சுவிட்ச்ட் ஆஃப். சுவிட்ச்ட் ஆன் தட். பார்க்கலாம். வெயிட் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். இது நடக்குது. Doing something, wait. தெரியல, ஏதோ பண்ணுது பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி அப்லோடட் டுடேஸ் வீடியோஸ். கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. வந்துச்சு சார், மேலே வந்துச்சு. சார் டன். So now this drill down. Like this you can add thing. I have added only 3 things. One is region, state, city. You can add further more also. The kid, when a city kid, I want the payment mode wise, I want the division wise, like cost center wise, department wise, enna venalum pannikinga. But what is the difference between this first drill down and the second drill down? Drill up nu poita I gone to the first level. Drill up first level ku vanduta. Now I will switch off this. Already on பண்ணிருந்தோம். Now I will switch off this. There is one more drill down available here. Double arrow. What is the difference between that single arrow and double arrow? When I click on double arrow, yes, it is showing the state-wise report. Single arrow பண்ணாலும் single arrow select பண்ணிட்டு I select the particular region. Under that particular region, it's showing the state. Under the state, it's showing particular city. But the double arrow, what it will do is, this also will show you state-wise report, but it will show you all the state-wise. சில பேர் கேட்குறாங்க, சவுத் ரீஜனோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை, எல்லா ஸ்டேட்டோடைய ரிப்போர்ட்டும் காமிங்க. ஆல் த ஸ்டேட் ஐ வாண்ட் டு நோ. தென் யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ். இல்லை எனக்கு எல்லா சிட்டியோட ரிப்போர்ட்டும் காமிங்க. தென் ஐ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ். ஸோ ஆல் த சிட்டி வைஸ் ரிப்போர்ட். டபுள் வந்து
ஃபர்ஸ்ட் அப் அண்ட் டவுன் ஆரோ செலக்ட் பண்ணும்போது டபுள் ஆர் ஆஃப் ஆயிருக்குமா சார்? ஆஃப்ல ஆன்ல தான் இருக்கும். பட் இது ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணீங்கன்னா தான் அதுக்கு புரியும், அவ்வளோதான். அதனால தான் ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணுறேன். இல்லைனா ட்ரில் ஆகிடும், உள்ளே போயிடும். அதனால இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதனால ஐ சுவிச் ஆஃப் திஸ். ஏன்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எங்கேயா தெரியாமல் கிளிக் பண்ணால் உள்ளே ட்ரில் டவுன் ஆகிடும். அதனால தான் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஐம் டூயிங் இட் ஃபார் அ சேஃபர் சைட். இட் வில் பி ஆன் ஆல்வேஸ். அது எப்பவுமே ஆனில் தான் இருக்கும். டபுள் வரல இங்கே இருக்கு சார் டபுள் சார். டபுள் முதல்ல ட்ரில் மேலே வாங்க சார். இப்போ ஆல்ரெடி கீழே இருக்கீங்க, மேலே வந்தால் தான் ட்ரில் பண்ண முடியும். இல்லை சார், அப்போ மேலே போங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்தால் தானே கீழே போக முடியும். நீங்கள் கீழ் படிக்கட்டுலேருந்து மேலே இருந்தால் தான் கீழே வர முடியும். இப்போ ஆல்ரெடி கீழ் படிக்கட்டில் இருக்கீங்க, திருப்பி எப்படி கீழே போக முடியும்? போக முடியாது இல்லையா? கீழே இருந்துட்டு திருப்பி கீழே போக முடியாது சார். ஏன்னா அதான் லாஸ்ட் லெவலு. இப்போ நீங்கள் டபுள் பண்ணுங்க. வருதே. பட் ஆஸ் ஐ டோல்ட், ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ட்ரில் டவுன் இஸ் ஓகே. செகண்ட் ட்ரில் டவுன் அண்ட் தேர்ட் ட்ரில் டவுன் லுக்ஸ் குட் இன் காலம் சார்ட். காலம் சார்ட்ல தான் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். வேணும்னா இதே சார்ட்டை ஐ வில் மேக் திஸ் சார்ட் இன்டு அ காலம் சார்ட். இல்லை காப்பி எடுத்து இன்னொரு காலம் சார்ட்டா கூட மாற்றிருங்க. ஐ கேன் டேக் அ காப்பி ஆஃப் திஸ் ஆல்சோ. லெட் இட் பி ஹியர். ஐ வில் டேக் ஒன் மோர் காப்பி ஆஃப் திஸ். கண்ட்ரோல் சி, கண்ட்ரோல் வி, நார்மல் காப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். நியூ பேஜை கூட பண்ணிக்கிங்க. பட் எடிட் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் சார். தட்ஸ் வை ஐ ஆம் ஆடிங் இட் ஹியர். இல்லை இங்கேயே நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணீங்க. யூ கேன் மாடிஃபை இட் ஹியர் ஆல்சோ. தட்ஸ் யுவர் விஷ். I have copied and pasted this. One more copy. I want to know how this drill down will work in a column chart. Column chartல இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும். என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் காலம் சார்ட்ல. Select this pie chart and now I'll turn this pie chart into a column chart. இங்க இருக்கு பாருங்க, build visualல fourth button here. This one. This is your clustered column chart. Stack எடுக்கு போடாதீங்க. Stack we'll see it in the later part. Now let us select this clustered column chart. இப்போ இந்த பை சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இதை அப்படியே காலம் சார்ட்டாக மாற்ற போகிறேன். திருப்பி உட்காந்து ட்ராக்லாம் பண்ணணும். அப்படியே பண்ணி ஓவர் ரைட் பண்ணிடுங்க, மாறிடும். எஸ், இப்போ செலக்ட் திஸ், இட் டர்ன் இன் டு அ காலம் சார்ட். ஸோ இந்த காலம் சார்ட்டில் அட்வான்டேஜஸ் அதே தான் நடக்கும். பட் வில் ஹாவ் மோர் அட்வான்டேஜ் ஹியர் இன் திஸ் காலம் சார்ட். சேம் சிங்கிள் ஆரோ. ஐ வில் கிளிக் ஆன் சேம் சிங்கிள் ஆரோ அண்ட் ஐ வில் கிளிக் ஆன் சவுத் ரீஜன். அண்டர் சவுத் ரீஜன் இட் ஷோஸ் ஸ்டேட் வைஸ். அண்டர் ஸ்டேட் இட் ஷோஸ் சிட்டி வைஸ். இல்லை இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இங்கே கீழே பாருங்க உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்குது பக்காவா. இது சவுத் ரீஜன் கேரளாவுடைய ஸ்டேட் வைஸ் ரிப்போர்ட். இது அந்த அளவுக்கு பை சார்ட்டில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இட் ஷோயிங் ஹியர் சிட்டி, சவுத் ரீஜன், கேரளாவுடைய ரிப்போர்ட். இது ட்ரில் அப், ட்ரில் அப், ட்ரில் அப். ஸோ எந்த ஸ்டேட்டை எந்த ரீஜன் செலக்ட் பண்ணி, சவுத் ரீஜன் செலக்ட் கர்நாடகா, சவுத் ரீஜனோட கர்நாடகாவுடைய ரிப்போர்ட். இங்கே கீழே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இது சவுத் ரீஜன் கர்நாடகா, திஸ் சிட்டி வைஸ். ட்ரில் அப், ட்ரில் அப். இந்த டபுள் ஆரோ இங்கே இதுக்கு தான். இந்த ஃபோர்த் ஒன் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். பார்க்கலாம். ஸோ ஐ சுவிச் ஆஃப் திஸ் ஆரோ. லெட் மீ கோ டு திஸ் டபுள் ஆரோ. டபுள் ஆரோ. ஸோ when you click on double arrow, it shows all the state wise. எல்லா ஸ்டேட்டும் ஃபில்டர் ஆகி வராது. all the state wise. When I click, all the city wise. So எல்லா ஸ்டேட்டும் எல்லா சிட்டியும் வரும். எல்லா சிட்டியும் வரும். பட் someone is asking, I want mixture of both. இப்போ யாரோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, சென்ட்ரல் ரீஜனில் ட்ரில் பண்ணி காமிக்கிறீங்க, ஓகே. இதை கிளிக் பண்ணி சென்ட்ரல் ரீஜனை கிளிக் பண்ணால் சென்ட்ரல் ரீஜனோட ரிப்போர்ட் வருது, ஓகே. சென்ட்ரல் ரீஜனில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை கிளிக் பண்ணால் சிட்டி வைஸ் ரிப்போர்ட் வருது, ஓகே. Can I see everything in one chart? எனக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே சார்ட்ல பார்க்க முடியுமா? சென்ட்ரல் ரீஜன்ல என்னென்ன ஸ்டேட்டு, அந்த ஸ்டேட்ல என்னென்ன சிட்டி, எல்லாத்தையும் ஒன்னா பார்க்கலாம்னா அதுதான் இந்த பட்டன். ஃபோர்த் ஒன், ஃபோர்த் இருக்கு பாருங்க, எக்ஸ்பேண்ட் ஆல் த லெவல். இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன். சென்ட்ரல் ரீஜன்ல என்னென்ன ஸ்டேட், ஈஸ்ட் ரீஜன்ல என்னென்ன ஸ்டேட், சவுத் நார்த்ல என்னென்ன ஸ்டேட், சவுத்தில் என்னென்ன ஸ்டேட், வெஸ்ட்டில் என்னென்ன ஸ்டேட், எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம் ஒரே ஸ்க்ரீனில். ஸோ ரீஜன் அது கீழே ஸ்டேட், ரீஜன் அது கீழே ஸ்டேட், ரீஜன் அது கீழே ஸ்டேட். சிட்டியும் பார்க்கலாமா? பெருசாக போகும் சார்ட்டு, பட் ஸ்டில் வி கேன் சி இட். ஸோ கிளிக் திஸ். எஸ், இந்த ஸ்டேட், இந்த ரீஜனில், இந்த ஸ்டேட்டில், இந்த சிட்டி வைஸ் சேம் திங் இட் கோஸ் ஹியர். அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். யூ கேன் சி இட்ஸ் கோயிங் லைக் திஸ். சவுத் ரீஜன் கர்நாடகா சிட்டி வைஸ், சவுத் ரீஜன் கேரளா சிட்டி வைஸ், சவுத் ரீஜன் தமிழ்நாடு சிட்டி வைஸ். ஸோ இட் ஷோஸ் த என்டையர் ரிப்போர்ட் ஹியர். ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ரிப்போர்ட்டை காமிக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா ட்ரில் பண்ணி பார்க்கணுமா?
எல்லா ஸ்டேட்டையும் பார்க்கணுமா, எல்லா சிட்டியும் பார்க்கணுமா, இல்ல அதுலயே எல்லாத்தையும் மல்டிபிள்ஸா பார்க்கணுமா? யூ கேன் see any sorts of reports. மல்டிபிள்ஸ் வந்து இதுவா சார் பக்கத்துல இருக்கறதா? Fourth one பீகார் வருது. சார், பீகார் வரலையா? எந்த ரீஜன் சார் அது? துர்கா சார், பீகாருக்கு பீகார் கீழே வி ஹேவ் த ஸ்டேட் வைஸ். அது ஈஸ்ட் ரீஜனை சேர்ந்தது சார். ஈஸ்ட் ரீஜன்ல பீகார், பீகார் கீழே அது வருதே பாட்னா. ஃப்ளோ கொஞ்சம் நம்ம சைட் பண்ணி போட்டு மாதிரி இருக்கு. நம்மளுக்கு நீங்க ட்ரில்லிங் பண்ணி போறீங்கல்ல, அது ஏன் பை சார்ட்ல நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும். அதாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணனால மட்டும்தான் அது. இல்ல நார்மலாவே ஆகும். அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்று ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் அடுத்த சாப்டர். இதுல இருக்கலாமா? ஒரே டேஷ்போர்ட் இருக்கனால மாறாம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது அடுத்த விஷுவல், அடுத்த சாப்டர் அதுதான். Okay. Now, drill down பார்த்துட்டோம். இந்த எடிட் இன்ட்ராக்ஷன் அவர் சொன்ன மாதிரி இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, when I select this column chart, இப்போ நான் இந்த காலம் சார்ட்டை செலக்ட் பண்ண எந்த drill down வேணாலும் பண்ணுங்க, சிங்கிள் drill down, டபுள் drill down, எல்லா drill downம். Suppose all the drill down is switched off, இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ட்ரில் பண்ணீங்கன்னா கூட, சப்போஸ் when I select the north region, இங்கே பை சார்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது. நார்த் ரீஜனோட பை சார்ட் மட்டும் வருது, ஏன்னா இது ரீஜன் வைஸ் ரிப்போர்ட். when I select the some other here, it's showing some other, it's not working properly. ஸோ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். when I click on this pie chart or column chart, இந்த பை சார்ட்டு என்ன ஆகணும் அப்படின்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். Whether you want this pie chart should get filter or you don't want this to get filter. Vice versa, reverse அப்படியே தான் நடக்கும். இப்போ நீங்கள் சவுத் ரீஜனை இங்கே செலக்ட் பண்ணி வச்சிங்களேன், இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான கான்செப்ட் தான், பட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். நாளைக்கு இதை பற்றி நிறைய பார்க்க போகிறோம். எடிட் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ரீஜன் வைஸ் ரிப்போர்ட் தான். when I select the central region, இங்கே சென்ட்ரல் ரீஜன் மட்டும் இதுவாகுது, சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ட்ரில் பண்ணும்போது சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அதே நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ட்ரில் டவுன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுறேன். ரெண்டுத்துக்கும் ட்ரில் டவுன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு when I select the south region, what's happening to this is south region, it is getting highlighted here. எனக்கு இந்த ஹைலைட் ஆகக்கூடாது, ஃபில்டர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. இந்த சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணால் இது என்ன ஆகணும் அப்படின்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க. செலக்ட் திஸ் சார்ட் அண்ட் கோ டு த ஃபார்மேட். இங்கே ஃபார்மேட்டுக்கு போயிடுங்க, edit interaction. So go to format, under format, edit the interaction. Suppose நான் இப்போ எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், I selected the column chart. இந்த காலம் சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணாம அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த பை சார்ட் ஃபில்டர் ஆகுது, which is not working properly. எனக்கு இதை செலக்ட் பண்ணால் இந்த பை சார்ட் ஃபில்டர் ஆகக்கூடாது, அது அப்படியே இருக்கும். let it be as it is. I don't want to filter it. ஃபில்டர் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னா பண்ணி அடுத்த சார்ட்டு வேணால் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு இயர் வைஸ் சார்ட் போட்டு அதை ஃபில்டர் பண்ணுவோம், பட் இது ஃபில்டர் ஆகக்கூடாது. என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் திஸ், ஃபார்மேட், எடிட் இன்ட்ராக்ஷன். இங்கே பாருங்க 3 பட்டன் வரும். எடிட் இன்ட்ராக்ஷன், ஃபில்டர், ஹைலைட், நன்னா ஒன்றுமே ஆகக்கூடாது. எடிட் இன்ட்ராக்ஷன் கிளிக் பண்ணோம் சார், இந்த சார்ட்டுக்கு மேலேயே வரும். 3 buttons are there. ஃபில்டர், ரெண்டாவது ஹைலைட், மூணாவது நன். நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க எனக்கு என்ன வேணும். ஃபில்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு வச்சுங்களேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் டு பி ஃபில்டர்ட். ஸோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கேன், நன்னு கொடுத்துறேன். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ லெட் மீ ட்ரை இட் நவ். ஐ எடிட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர் டூயிங் இட் யூ கேன் சுவிச் ஆஃப் த எடிட் இன்ட்ராக்ஷன். நவ் லெட் மீ ட்ரை. இப்போ நான் ட்ரில் டவுனோ என்னவோ பண்ணுறேன். ஐ ட்ரில் டவுன் திஸ் அண்ட் ஐ செலக்ட் த சென்ட்ரல் ரீஜன். இது ஒன்றுமே அஃபெக்டே ஆகலை பாருங்க, அது ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே இருக்கு. இப்போ ஐ செலக்ட் த ஸ்டேட், ஒன்றுமே ஆகலை. சிட்டி ஒன்றும் ஆகலை. இட்ஸ் நாட் இன்ட்ராக்டிங் ஹியர். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இங்கே இதை செலக்ட் பண்ணால் இது என்ன ஆகணும். when I select the pie chart, what should happen for this? Same thing I will do. Edit interaction,
ஃபில்டரை ஆஃப் பண்ணி யுவர் விஷ் உங்களுக்கு எங்கே ஆன் பண்ணோம் எங்கே ஆஃப் பண்ணணும் டிசைட் யூ டிசைட் இட் எதர் யூ வாண்ட் டு சுவிச் ஆன் திஸ் ஆர் சுவிச் ஆஃப் திஸ் எடிட் இன்ட்ராக்ஷனை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் now when I select the pie chart nothing is happened to your column chart உங்க column chartக்கு எதுவும் நடக்கல பாருங்க drill down கூட பண்ணி பாருங்க when you click on drill down nothing is happening here இதை வச்சு தான் நாளைக்கு நம்ம டாப் 10லாம் கண்டுபிடிப்போம் டாப் 10 பேஸ்ட் ஆன் த ரீஜன் வைஸ் சிட்டி வைஸ் ஹூ இஸ் மை டாப் 10 கஸ்டமர்ஸ் அதெல்லாம் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் டூல் டிப் அண்ட் இயர் வைஸ் மந்த் வைஸ் பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஆமாம் சார் எஸ் நாளைக்கு பண்ணணும் அது டார்கெட் இருக்கணும் டார்கெட்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் இருந்து அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் சிட்டி வைஸ்க்கு ஒரு டார்கெட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி போகணும் நாளைக்கு அந்த டார்கெட் வச்சு அது ஆக்சுவல் வெர்சஸ் பிளான் நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணும் இப்போ நம்ம நார்மல் டேட்டா வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவல் இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் நான் நாளைக்கு சிட்டி வைஸோ ஸ்டேட் வைஸோ வி ஹாவ் சம் டார்கெட் ஃபிக்ஸ்டு அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு கேஜ் போடலாம் வி கேன் நாளைக்கு இதெல்லாம் பார்ப்போம் சார் வி கேன் சி இந்த கேஜ்லாம் இந்த ஆக்சுவல் வர்சஸ் பிளானுக்கு கேஜ்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஸ்பீடோமீட்டர் மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்பீடை தாண்டி போயிட்டோமா ஸ்பீடுக்குள்ளே இருக்குமான்றலாம் செக் பண்ணலாம் கேஜ் ஓகே நவ் we'll see about tool tip முடிச்சிட்டு let us see one more this chart we have created two charts here tool tip what is that tool tip the tool tip it's not only available in chart tool tip is available everywhere in any software உலகத்துல நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேர் ஓபன் பண்ணாலும் இந்த டூல் டிப்ன்ற ஆப்ஷன் அங்க இருக்கும் என்னது டூல் டிப் ஏதாவது ஒரு பட்டனுக்கு நேரா எனி பட்டன் ஜஸ்ட் பிளேஸ் த கர்சர் ஓவர் இட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பேஸ்ட்னு இருக்கு இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டுக்கு நேரம் கர்சரை போய் வைக்கிறேன் காமிக்குது பாருங்க ஆட் அ கட் ஆர் காப்பி த செலெக்ஷன் டு யுவர் டாக்குமெண்ட் உங்கள் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் கட் பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இங்கே கர்சர் வச்சீங்கன்னா கெட் டேட்டானா என்னது எக்ஸல் ஒர்க் புக் இம்போர்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் எக்ஸல் ஒர்க் புக் இது ஒரு டிப்பு கொடுக்குது இதுக்கு பேர் தான் டூல் டிப்ஸ் இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் டூல் டிப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us place the cursor over any one ஏதாவது ஒரு சார்ட் பை சார்ட் சாரி காலம் சார்ட் எடுத்துக்கங்க பை சார்ட் எனி சார்ட் யூ டேக் place the cursor over that pie chart it's giving some tip here cursor வச்ச உடனே என்ன டிப் வருது பாருங்க region is west and sum of net profit is this இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் பட் give some extra information for my user என்னோட யூசருக்கு கர்சரை கொண்டு போய் இங்க வச்சா I want to give some extra information for example here I am getting sum of net profit and I want to display sum of total cost. I want to display sum of total cost. I want to display sum of material cost, sum of logistic cost, sum of discount, sum of amount, number of invoices. இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் நினைக்கிறேன் when you place the cursor. By default it's displaying only two information. பட் எனக்கு என்னோட யூசருக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் So when I place the cursor here, I want to give some extra information. Already ரெண்டு information வருது அதை தவிர including that I want to give furthermore other information also. என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வார்னிங் your heading will get updated automatically உங்க heading தானா அப்டேட் ஆயிட்டே வரும் because if you do the tool tip no worries we'll modify the heading later அப்புறமா அந்த ஹெட்டிங்கை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு let it be as it is will modify அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க you can modify the heading later okay so let us select this pie chart I select the pie chart go to the visualization in the visualization போயிடுங்க below the visualization already we used this legend already we used this value அதுல டீடைல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு we'll come to the details in the later partக்கு வருவோம் டீடைல்ஸ்ல scroll down further downwards இங்க கீழே scroll பண்ணுங்க there is an option called as tool tips now whatever you want to give it in the tool tips drag and drop it என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை drag பண்ணுங்க for example I want sum of total cost so total cost drag பண்ணி tool tipல வைங்க as I told you your heading will get updated automatically we'll modify it later அப்புறமா modify பண்ணிப்போம்
Now when I place the cursor on any one of the pie chart, இப்போ பாருங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு, sum of total cost. Earlier it was not there. Earlier நம்ம இந்த ரெண்டு தான் இருந்தது. Now the total cost இங்க வந்திருக்கு. Right? Let me do one more. என்ன பண்ணலாம்? Large material cost. I'll bring the material cost below the tooltip here. Sum of total cost already கொண்டு வந்தோம், அது கீழே material cost கொண்டு வர. Like this, whatever you want. Let us bring the logistic cost. Let us bring the discount. Let us bring the amount. என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வரேன். As I told you, your heading will get updated. We'll change the heading later. இப்போ நான் கர்சரை கொண்டு போய் இங்கே வைக்கிறேன். Whatever you dragged, all the informations are displayed here. Sum of net profit வருது, sum of total cost வருது, sum of material cost வருது, sum of logistic cost, sum of discount, sum of amount. Everything is displayed here. One more பண்ணலாம். When I invoice number, I want to count how many invoices are there. Invoice number I'll bring it here. Tell me, how can I, instead of sum of invoice number, how can I make it as count of invoice number here? இங்க sum of invoice number வருது. நான் drag பண்ண invoice number, when I drag it, it's showing sum of invoice number. How can I make it as count of invoice numbers? Click on the arrow mark and make it as count distinct. So place the cursor. It shows all the information. நீங்க என்னென்னலாம் drag பண்ணீங்களோ, region name, net profit, total cost, material cost, logistic cost, discount, amount, invoice number. So we are given all the information here without disturbing our chart. Original chart disturb பண்ணாம extra information எல்லாம் காமிச்சிருக்கோம். Any challenges? So change your headings manually because the heading is automatically converted here. I don't like this much of bigger heading. ரொம்ப simple heading மாத்திரம் எனக்கு வந்து I want sum of net profit by region wise. I want to modify the heading. You know how to modify it. Select the pie chart, format, general, title. Remove the title and give your own title here. அந்த title ரொம்ப பெரிய title, very big title is displayed. I remove the title and I will give my own title here. Sum of net profit by region. That's my title. Or you can give your own title also. You can give your own titles. So just go to the general. Under general, go to the title and type the title manually. காலம் காட்டுங்க சார். ஆமா. இந்த வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ அப்படியே அதே டிஸ்ப்ளே வர மாதிரி வந்து Select the column chart. Go to format. First on the display units on மாத்திலாம் millions பதிலா. Could you tell me how can I convert this millions into an exact value? இல்ல சார், எனக்கு நான் 40 million 20 millions இருக்குல்லையா, எனக்கு எக்ஸாக்டான வேல்யூ வரணும். நன்னு கொடுக்கணும். எதுல நன்னு கொடுக்கணும்? ஸோ டிஸ்பிளே யூனிட். டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் எங்க இருக்கு? டிஸ்பிளே யூனிட் வந்து டேட்டா லேபிள். சர்ச்சுக்கு போயிடுங்க. வெரி குட், சூப்பர். டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் அதில் டிஐஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா இங்கே வருது பாருங்க. ஒய் ஆக்சிஸ் கீழே யூ கேன் சி ஒய் ஆக்சிஸ் கீழே டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் இஸ் அவைலபிள். ஒய் ஆக்சிஸ் கீழே வரும். இட்ஸ் ஒன் டிஐஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் கீழே வருது. டிஸ்பிளே யூனிட்ஸ் மேக் இட் ஆஸ் நன். ஸோ தட் இந்த 40 lakhs 50 lakhsன்னு வரும். அப்புறமா இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்ஸை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஐ சுவிச் ஆஃப் தட் இன்டூ எடுத்துருவோம். டிஸ்பிளே இப்போ தேட வேண்டாம், அதனால டெலிட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகணும் மேலே. ரொம்ப சிம்பிள். கோ டு த ஃபார்மேட், டேட்டா லேபிளை ஆன் பண்ணிக்கிங்க. சுவிச் ஆன் த டேட்டா லேபிள். ஆஃபில் இருக்கும், ஆன் பண்ணிச்சு. ஸோ டெல் டிஸ்பிளே யுவர் டேட்டா லேபிள் ஹியர். கொஞ்சம் வித்து ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க. Switch on the data label. That's all. Koncham mele I'll have a space on that. Now one more chart I am going to create.
I'm just doing some alignment work. All. Yes. When you know publish பண்ண முடியாத report. Start of publishing at least one report today, which is impossible. Okay. Sir? Okay. Now when I place the cursor, I am getting this tooltip. When I place the cursor on this pie chart, we are getting a tooltip, right? When I place the cursor, we are getting a tooltip. Nowadays, I think more people likes this dark mode. Around, even my screen is also white and this tooltip is also displaying as a white. Can I change the color of the tooltip? And in the tooltip or a color different hour. I want a different tooltip here. Select this pie chart. Select the pie chart. Pie chart is the where I have used the tooltip. The tooltip pie chart la dhaan use pannom. So let us select the tooltip. Select the pie chart. Go to format your visual. Format your visual. General. Select the pie chart and go to general. Sorry, format. General. Last but one. From the last, the second one. Tooltip. Expand the tooltip. Scroll down. Expand the tooltip. Scroll down further. Text in ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Text and background. Go to the text and change all the text color into your own preferred color. Let me put a white. Label color, I'll make it as white. Value color, white. Drill color, white. எல்லாத்தையும் white-ஆ மாத்திடுறேன். Label, value, drill color. Everything I have converted as white. Scroll down. Background. Background I make it as a dark background. Maybe black black or whatever color you prefer. I'll put it as black. Now when I place the cursor, we'll have a black background with white foreground. Instead of having a white background, no chart or background, no white, white or na, it's not good to see. That's the reason I changed this. கலர்ஸ்லாம் அங்கே பண்ணலாம். அந்த கலர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கே அங்கே பண்ணணும். டெம்ப்ளேட்டில் போய் கலர்ஸ் இப்போ மாற்றாதீங்க. முன்னாடி பண்ணியிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் ஹவ் சேஞ்ச் இட், தென் வி ஷுட் ஹவ் டிட் இட். நாளைக்கு வேற ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது பண்ணிடுவோம். Let us do some one more chart and we'll do some conditional formatting. Sir? இதுவா? கிளிக் பண்ணுங்க. You want to click this? ஏதாவது ஒரு ரீஜனை கிளிக் பண்ணுறீங்களா? இது வரலன்றீங்களா மேலே? டூல் டிப் நான் இதுக்கு தான் சார் யூஸ் பண்ணேன். பை சார்ட் இருக்கு தான் டூல் டிப். செலக்ட் த பை சார்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் ஆட் டேட்டா டு யுவர் விஷுவல். இங்கே கர்சர் வச்சா எனக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக வருது இல்லைங்களா? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வழக்கமாக அது வெறும் நெட் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் வரும். என் டோட்டல் காஸ்ட்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட்லாம் வரணும். அது எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணி இங்கே டூல் டிப்பில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறோம். இங்கே டூல் டிப்புன்னு ஒன்று வரும். இந்த பை சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டூல் டிப்பை என்னென்னலாம் வேணுமோ அதை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வர சார். டோட்டல் காஸ்ட்டு அதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிங்க. டோட்டல் காஸ்ட்டு, மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு, லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா ட்ராக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கர்சர் வச்சிங்கன்னா அங்கே வரும். சார் நான் வரட்டுமா? சார்
இதுலையா ஜென்ரல் அது கீழே வாங்க தான் ஒயிட் 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 எல்லாமே ஒயிட் தான் மூணுமே ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் கலர் போயிட்டு பிளாக் ஆகும் இல்லை டார்க் கலர் டார்க்கான கலர் Okay, let us see one more. We already created some 4 visuals. ரெண்டு கார்டு ஒரு பை சார்ட் ஒரு காலம் சார்ட் போட்டிருக்கோம். Let us add one more column chart now. நான் இன்னொரு காலம் சார்ட் ஆட் பண்ண போறேன். Maybe I have some empty space. இது கொஞ்சம் நிறையவே ஸ்பேஸ் இருக்கட்டும். ஏன்னா டே வைஸ் மந்த் வைஸ்லாம் பண்ண போறோம். So let me add one more visual here. I am going to add another visual here. இன்னொரு visual நான் ஆட் பண்ண போறேன். Maybe let us go to the column chart, clustered column chart. The fourth one. And the fourth one, clustered column chart. So place the cursor on some empty area. Empty area la cursor vechikங்க. Clustered column chart. I click on this clustered column chart. Increase the height and width of this. So கொஞ்சம் height width நான் increase பண்ணிக்கிறேன். Right, clustered column chart. Now நீங்க சொல்லுங்க which I can drag where. எங்க எதை drag பண்ணலாம்னு நீங்க தான் சொல்லணும். Invoice date wise I want sum of total cost னு வெச்சிங்களேன். Invoice date wise what is the sum of total cost? Tell me. எதை எங்க நான் drag பண்ணணும்? Which has to be dragged where? Invoice date. Date வந்துட்டு x axis. Invoice date should be at X axis. Total cost should be second. நான் அந்த கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. எது வயசா வரணுமோ அதை ஃபர்ஸ்ட், எதை சம்மரைஸ் பண்ணணுமோ அது செகண்ட். ரொம்ப சிம்பிள், அவ்வளோதான். அவர் சொன்னது கரெக்டு. இப்போ இன்வாய்ஸ் டேட் ஐ வில் புட் இட் ஆஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ஐ வில் புட் இட் ஆஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பாருங்களேன். லாஸ்ட் செஷன் வாட் வி டிட் இஸ், இந்த சார்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த பை சார்ட்டோ காலம் சார்ட்டுக்கோ ரீஜன் கீழே ஸ்டேட்டை ட்ராக் பண்ணோம், ஸ்டேட்டு கீழே சிட்டியை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். பட் இந்த சார்ட்டுக்கு பாருங்க, we didn't drag anything, we have dragged only one. Invoice data மட்டும் தான் drag பண்ணோம். Automatically the drill down is appearing here. தானாவே drill down இங்க வந்துச்சு பாருங்க. You can see the drill down is automatically appearing here. What is the advantage of this? இதனால என்ன advantage? இப்போ இந்த சிங்கிள் ஆரோவை நான் ஆன் பண்றேன், நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. I will switch on that single arrow. ஒரு arrow, இந்த single arrowலயே drill down. I switch on that. இது ஆன் பண்ணாதான் ஒன் பை ஒன்னா ட்ரில் பண்ண முடியும். I switch on that particular year 2024 எடுத்துப்போம். I click on 2024. It's drilling down and it's showing quarter wise report. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. I select a particular quarter. For example, quarter 4 click பண்றேன். Month wise report. Month click பண்றேன். You will get day wise report also. ஒரே சார்ட்ல எப்படி ரீஜன் கீழே ஸ்டேட்டு கீழே சிட்டி வந்ததோ அந்த மாதிரி எவ்ரிதிங் யூ கேன் கெட் இட் இன் ஒன் சார்ட். ட்ரில் அப். அதே மாதிரி டபுள் ட்ரில் டவுன் ஹியர். ஸோ விச் எவர் த எந்த இயர் வேணுமோ ட்ரில் டவுன் ஆன் பண்ணிட்டு 2025 கிளிக் பண்ணுங்க. குவார்டர் கிளிக் பண்ணுங்க. மந்த்தை கிளிக் பண்ணா day wise. If you have hours and minutes, you will get hour wise, minutes wise, seconds wise also. அதெல்லாம் இல்லை நம்ம டேட்டாவில், அதனால வரல. இருந்துச்சுன்னா hour wise, minutes wise, seconds wise கூட ரிப்போர்ட் வரும். ரைட்.
இதில் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணிட்டு okay, now which is year we have highest sales, I want to put a green. Which year we have the less sales, I want to put a yellow. Very lesser, I want to put a red. Traffic colors I use பண்ணிக்கிறேன். 3 types of colors I want to use it. Highest na green, middle is yellow, the lowest is red. எந்த இயர்ல நிறைய ரெவென்யூ டோட்டல் காஸ்ட் வந்திருக்கோ அங்க green, எங்க ஒரு மிடில் ஆவரேஜா வந்திருக்கோ அங்க yellow, ரொம்ப கம்மியா வந்திருக்குன்னா red. And even it should change automatically. Suppose I click this drill down and I go for 2024. இந்த குவார்டர் வைஸ்ல எந்த குவார்டர்ல அதிகமான சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அந்த குவார்டர்ல டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஹையஸ்ட், green, yellow, red. And I click a quarter, month wise also I want to give a color. When I click on month, I want to know day wise, which day we have the highest total cost. எல்லாத்தையும் நான் color wise பார்க்கணும், conditional formatting. Drill up, drill up, drill up, select it, come to the first level, select the chart, put the format your visual. இந்த சார்ட்டுக்கு பேர் என்னது? This is a column chart. This is a column chart. ஞாபகம் வச்சுங்க, this is a column chart. Column. வீடு கட்டும்போது ஒரு பில்லர் மாதிரி எழுப்பும், அதுக்கு பேர் காலம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் த காலம் லைக் திஸ், ஸோ இட்ஸ் அ காலம் சார்ட். நிறைய பேர் இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, பார் சார்ட்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ பார் சார்ட். பார் சார்ட் இஸ் திஸ். இந்த மாதிரி வந்தால் தான் பார் சார்ட். இந்த தேர்ட் ஒன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பார் சார்ட். திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பார் சார்ட். இதெல்லாம் காலம் சார்ட் தான். ஏன் சொல்கிறேன், யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தட் கரெக்ட்லி. ஸோ செலக்ட் திஸ் காலம் சார்ட், கோ டு த ஃபார்மேட். இது காலம் சார்ட். So you have to go to columns. Column chart நீங்க columns தான் போகணும். Click on columns. Click on columns. Then after this, to give a conditional formatting, where can I go? நீங்க தான் சொல்லணும். FX. Super. FX. Where is the FX? Next to the color. Next to the color, FX. I click on that FX. I think as I indicated early, போன செஷன்லேயே சொன்ன நினைக்கிறேன், சார்ட்டுக்கு I think the gradient looks good. Heat map ன்னு சொல்லுவாங்க. Technically we call this as heat map. Gradient. Let us go for gradient. And it's asking, do you want to apply the gradient for year wise? Year wise color, year ஏத்த மாதிரி கலர் மாறணுமான்னு கேக்குது. No, I don't want the color to change by year wise. I want the color to change based on the total cost. The total cost அதிகமா இருந்தா green, total cost lesser இருந்தா yellow, very lesser இருந்தா red. Net profit. So நீங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? நான் டோட்டல் காஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். I used the total cost. If you are used to net profit, select net profit. I used total cost. Total cost. Then the lowest value, what is the color for the lowest value? Let us say the lowest value can have a red. Middle value. Middle value yellow. Middle value tick அடிக்கணும். You have to make a tick mark on that middle value, otherwise the middle value will not appear. Middle value is yellow. Highest value is, maybe let us go for a green. So lowest is red, middle is yellow, highest is green. இல்லை நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணனா கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Instead of highest value, more than 1 lakh is red, or 2 lakh to 3 lakh is yellow. அது மாதிரி கூட மாற்றிக்கலாம். But I don't recommend it. Let us system take it. ஏன்னா year wise மாறும், month wise the value will change. So I will ask my system to take it. சென்டர் எப்படி சார் டிக் பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் வருது. டிக் பண்ணுங்க. மிடில். Okay? Yes. You can see the color will change accordingly. எங்க அதிகமான காஸ்ட் இருக்கோ அங்க green, கொஞ்சம் மிடில் ஒரு ஆவரேஜா இருக்கிறது yellow, lowest will have red. கலர் சேஞ்சுக்கு கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங் FX. கலர் இப்போ கலர் போயிடுச்சு, என்ன நான் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டேன். FX. Gradient. Sum of total cost. The lowest value is red. Coloring is your wish. I followed the traffic signal colors. நீங்க எந்த கலர் வேணா கொடுத்துங்க. That's up to you. நீங்க drill பண்ண கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்களேன். I select the drill down. I select a particular year.
And particularly quarter wise also the color is changing. I think quarter 4 is highest for the 2024 year. Suppose I select quarter 4. Quarter 4 la October is having more better than November and December. Suppose October la click பண்றேன். Which day we have more? 17th. October 17th is having more total cost. இந்த More மினிமம் sales. மேக்ஸிமம் வேல்யூ கொடுக்கலாமா சார்? கொடுக்கலாம். ஆனால் அது மாறும் இல்லையா, அதனால தான் கொடுக்கல நான். ஏன்னா இயர் வைஸாக வரும்போது மில்லியன்ஸில் இருக்கலாம். அதே நீங்கள் உள்ளே போகும்போது இதுக்கு இங்கே வந்து லேக்ஸாக இருக்கலாம். உள்ளே போனீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸாக மாறும். உள்ளே போனால் ஹண்ட்ரட்ஸாக மாறும். ஒவ்வொன்றுக்கும் போய் மாற்றிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால தான் ஐ ஆஸ்க் தி சிஸ்டம் டு ஃபிக்ஸ் இட். நீங்களே பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கலாம். யூ ஹேவ் அன் ஆப்ஷன் டு டூ தட். பட் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் சார்ட் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் இட். இங்கே எஃப்எக்ஸில் போய் இங்கே பண்ணிங்கன்னு வச்சிங்க, இதோ இருக்கு பாருங்கள், லோயஸ்ட் வேல்யூ போல் கஸ்டம்னு போய் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1 lakh to 2 lakh இருந்தால் எல்லோ, 2 lakh to 3 lakh இருந்தால் க்ரீன்னு பண்ணலாம். பட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட். Okay. I have a very big, in this page, I have 4 or 5 visuals. But in the report, நீங்கள் present பண்ண போறீங்க, நீங்கள் meeting like this or a seminar like this, webinar like this, I want to present this. I have more visual like this. I want my audience should have more focus on this year-wise report. In the year-wise report, la dhaan audience oda focus அதிகமா இருக்கணும். So they may focus when I'm saying something. நான் இப்போ இந்த சார்ட்டை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் மீட்டிங்கில். I want my audience should get focused more on this visuals. So என்ன பண்ணலாம், இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க. There is a button called as focus mode. Just to click on that focus mode. Yes, it shows on the full screen. அந்த ரிப்போர்ட் மட்டும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வரும். That report will be shown on the full screen. எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். drill down all the things you can see. So your audience will have more focus on this. இதை பற்றி மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதை பற்றி மட்டும் பேசிடலாம். We can discuss about this visual and we can come back. How to come back? Back to report. இது ஒரு மெத்தடு. Another method is சார் பழைய சாப்டருக்கே வரீங்க. சேவ் பண்ணிங்க சார். சேவ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்க. 2 பேஜ் இருக்கு. ஒரு பேஜ்ல உங்க டேட்டா இருக்கும்.
கேன்வா அதில் ஈஸியாக கேன்வா பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நான் இன்னொரு இடத்துக்கு இவ்வளோ போறீங்களா எடுத்துக்கோ. நாங்கள் இந்தியாவில் ஒரு நாள் எக்ஸல் அதுலேயும் எப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னா எக்ஸல் ஃபைலாக இருக்கும். அதில் போய் நம்ம எக்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனால் அதுக்கு நம்ம மாடிஃபை பண்ணாலும் ஒரு டேஷ்போர்டு ஒரு பேஜ் காமிச்சாலே போதும். அவங்க மொத்த டேட்டா க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அது Okay, one method, as I told, sorry, if I click on this focus mode, you can see it on the full screen. This is one method. Another method is, there is a 3 dot here. Click on this 3 dot and I'll show this spotlight. Or a particular chart will be spotted out and other chart will be graded out. So my audience will have more focus on this chart. In the chart la dhaan avங்களுடைய focus அதிகமா இருக்கும். And click somewhere else outside, you will get it back again. So திரும்ப வந்துரும். So 2 methods. One is you can click on the focus mode. Second one is you can put the 3 dot and you can say spotlight. So you'll have a spotlight here. Okay. Right. Next chapter. It's your target. 5 o'clock. Sir, as I indicated, today impossible to publish our reports. Now we didn't see about small multiples. We have to see about parameters. After that only we can publish it. So if you have any questions, doubts, queries, whatever we have learned, I'll try to clarify. Other features we are going to see tomorrow only. But tomorrow also, if you are facing the same pace, I think we cannot complete it. Power query, consolidation, ஷார்ப்லி 9 o'clock. starting தெரியலையா சார் அதுக்கப்புறமும் ஐ நீட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஹியர் இதில் என்னன்னா இது எக்ஸல் மாதிரி கிடையாது சார் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சார்ட் தெரியல பிவட்டுக்கு போயிடலாம் பிவட் தெரியல இதுக்கு போயிடலாம் ஒரு டாபிக் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி ஒன்ஸ் அகைன் யூ ஹேவ் டு ரீகேப் எவ்ரிதிங் அகைன் அதுதான் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கெட் பண்ண முடியலனா லோட் பண்ண முடியாது லோட் பண்ணலன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆல் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ட்ரில் டவுன் யூ கேனாட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் அதுதான் இதில் ப்ராப்ளம் இன்ட்ராக்டிவ் தெரியலனா அடுத்த கான்செப்ட் போக முடியாது வி டோன்ட் நோ கார்டு வி கேனாட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் Yes. Any other questions, doubts, queries? We clarified.
If you come for Excel training, I will share you the list of shortcut keys and other things. Since it's a Power BI training, I will not share you the shortcut keys. The quick tips irukku, cheat sheet. What is your workflow? Workflow should be first to get the data, transform, load, what are all the Power BI components. இது எல்லாமே இதில் இருக்கு. Last page of this, my contact detail is also available. இல்லையா அந்த யூடியூப் சேனல் இருக்கு, அதில் the videos are already published. ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு மொத்தம் take one and give it to others.